Nchofuna kuti kudziwitsa amalawi nkhani zosiyana-siyana za mmene nyumba ya malamulo imagwirira ntchito. Nyumba ya malamulo ili ndi maudindo ake atatu ofuna makamaka kupanga malamulo, kuyimirira anthu komanso ntchito zina. Ndiye nyumba ya malamulo sabata ino yadzipereka ndithu kuti ifotokozere bwino mtundu wa Malawi kuti kodi akamati akupita ku nyumba ya malamulo amakataniko. Nkona lero tili kuno kudedza. Zimenezi sizidachitike monika leronse. Nthawi zonse tikati nyumba ya malamulo ikumana imakhala ndithu ikukumana mu nyumba yake, nyumba ya malamulo yomwe imayikidwa pa nthawi imene poyamba. Nyumba ya malamulo imeneyi idali ndithu ku Zomba, kenako idasamukira ku Kamuzu Palace, pano ili ku Parliament building imene ndithu tikuidziwa bwino lomwe ku City Center mu mzinda wa Lilongwe. Koma lero aphungu a nyumba ya malamulo sakukumana kumeneko iyayi. Aphungu a nyumba ya malamulo ayitengera nyumbayi kudedza. Ndithudi kudedza pabwalo la zamasewero la Dedza. Cholinga tusichina, cholinga nchofuna kuonetsetsa kuti anthu akudedza aone okha, adzionere okha kuti kodi phungu awo wa ku nyumba ya malamulo akapita ku nyumba ya malamulo amakataniko, ntchito amagwira motani, akati phungu akufunsa funso zimakhala motani. Ndiye kuno ndithu kwabwera anthu osiyana-siyana, ana a skulu ndaona lipo mpano, akuluakulu ena aboma ndi anthu ambaso nawonso alipo mpano. Cholinga chokuti aone kuti kodi nyumba ya malamulo imagwira ntchito motani. Mongo kumbutsana sonena kuti nyumba ya malamulo imene tikuti Parliament Week idayamba ndithu lolemba, idayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ndithu pa interchange mu mzinda wa Lilongwe kupita ndithu ku nyumba ya malamulo, pomwe ndithu kudali zoyankhula za akulu osiyana-siyana kumeneko. Lachiwiri ndi lachitatu akhala kuonetsa makamaka mmene ntchito nyumba imene imagwirira ntchito zake. Anthu a mu mzinda wa Lilongwe akhala ndithu akuyenda kumapita mmene muja kumakafotokozera kuti apa timatere. Cholinga nchakuti aliyense azidziwa bwino lomwe makamaka za nyumba imeneyi mmene imayendera. Kufotokoza za lero makamaka tsiku lachinayi nyumba ya malamulo imakumana ndithu kuyambira kummawa mpaka na masana. Imakhala ndithu tsiku lonse la tunthu. Koma chifukwa chokuti nyumba ya malamulo imene cholinga chake ndikungofuna kudziwitsa anthu za mmene nyumba ya malamulo imayendera, nyumba imene ikumana mpaka na kufikira nthawi ya 1:30 chakumasanaku. Kwinako zikhaleno ndithu zoyankhula, koma cholinga chake nchakuti Amalawi adziwe mmene ndithu nyumbayi imayendera. Posachedwa apa tikhale tikuona spikala wa nyumba ya malamulo Mai Catherine Gotani Hara akulowa nyumbayi ndi cholinga chokuti ayendetse mwambo mmene umakhalira nyumba ya malamulo. Ndifotokoze pano onena kuti aphungu a nyumba ya malamulo afika ndithu ochuluka, ngakhale ena adakabwerabe. Mene aziyalira makamaka pabwalo limene la Dedza ndi mmene zimakhalira ndithu nyumba ya malamulo tsiku lonse, kunena kuti kumbali ya kumanzere kwa spikala kumakhala aphungu otsutsa boma a opposition amakhala ndithu mbali imeneyi kumanzere kwa spikala, ndipo kumanja kwa spikala kumakhala ndithu aphungu ambali ya boma. Leronso zili chimodzimodzi pabwalo lino la Dedza zikuwetsezera ndithu mmene zimakhalira nyumba ya malamulo nthawi zonse. Ndimavolengeza pa kufotokoza kunena kuti mosakhalitsamu ndithu spikala wa nyumba ya malamulo akhale ndithu akulowa nyumbayi kuti zokambirana ziyambike. Pajatu zokambirana za nyumba ya malamulo zimakhala za dongosolo, sikuti umangolowa mmene muja ndikupanga ngoyamba kukambirana zinthu zokuti zopanda dongosolo. Ayi, zokambirana za nyumbayi zimakhala ndithu zolembedwa bwino lomwe, ndipo zimakhala pa chikalata chija pa Chingerezi amati order paper. Leronso chikalata chilipo chimene ndithu chikhale ngati mulozo wa zokambirana za lero. Ndikayang'ana bwino lomwe pa chikalata chimenechi pa order paper pakuoneka kuti pakhale ndithu mafunso kupita ku maunduna osiyana-siyana ndi cholinga chokuti nduna perekeso mayankho makamaka ku mafunso amenewo. Funso loyamba lichoke ndithu ku phungu wa Dedza South onani omwe akupereka ndithu funso lawo ku nduna wa za maboma ang'ono kumene pa Chingerezi limati Ministry of Local Government. Funso lina lichokere ndithu kwa Honorable Zomba Malosa amene wandi Honorable Grace Kwerepeta amene ndithu akufunsa
unduna wa za dziko. Palinso funso lochokera ndithu ku Mchinji South, Honorable Agnes Kusankhoma amenewa akupereka ndithu funso lawo ku unduna wa za health kuti nawonso mbali yawo funso lawo liyankhidwe makamaka nyumba ya malamulo imeneyi. Tikupisanenso kunena kuti nyumba ya malamulo ikhale ndithu ikuyamba kukumana zenizeni notsopano sabata yamawa lolemba pa mkumano uja amati wa mid-year budget review, mkumano ndithu wofuna kuunikira kuti kodi ndondomeko ya zachuma ija tidadusisa mu March chaka chino ikuyenda motani, potengera kuti chaka cha boma ndithu chafika pakati. Nde zidachitike pano zosangalatsa ndithu, ndikukhulupirira kuti si anthu ambiri amene mudalowapo nyumba ya malamulo, koma lero akupatsani mwayi kuti muthe ndithu kutsatira bwino lomwe zochitika ndithu nyumba ya malamulo, malo ake amene mungakhale siku ina yayi, koma pakanema wa Times, pa Times 360 komanso tu pa Times Radio kumvetsera ndithu mwachete kuti kodi nyumba ya malamulo imayenda motani. Ndimamvetsera lwanso kunena kuti izitu nkungoyamba chabe, zinthu ngati zimene zikhale ndithu zikuchitika m'madera osiyanasiyana. Lero tili kudetsa chaka chino, koma chaka chamawa adzaloweranso tu boma lina, mwina adzalowera boma la kwanuko. Ndiye tiyeni tikhale pompo titsatire bwino lomwe zochitika nyumbayi. Ndifotokozenso kunena kuti nyumba ya malamulo likakhala lolemba ndi lachitatu imakumana ndithu chigawo chakumasana kokha nthawi ya 2 koloko, koma likakhala lachiwiri lachinayi nde masiku amenewa imakumana kuyambira ndithu kummawa, amazipanga break nthawi ya 12:30 kuti akaoneka daunda madzi nkuzalowaso nthawi ya 2 koloko kusapitiriza ndithu zokambirana zawo mpaka na ndithu nthawi ya 5 koloko. Chimodzimodzinso likakhala lachinayi zimakhalanso ndithu chimodzimodzi kuti kukumana ndithu tsiku lonse. Likakhala lachisanu amakumana kummawa kokha, kummawa kukumana mpaka na ndithu nthawi ya 12:30 kumasana. Kuyang'ana kutsogolo ndikuona kuti iya yaphungu mene nakambira muja kuti iyayi abwera ndithu amakhala ndithu akupatsana moni. Inde ata kukhala osiyana zipani, ata kukhala osiyana kumene akuchokera, koma siyana atukuke. Ndikayang'ana kutsogoloko ndikuona kuti mdibiti wa aspikala a nyumba ya malamulo akufika ndithu malo ano ndi cholinga chokuti zokambirana za nyumbayi ziyambe ndithu. Mene ndafotokozera muja kuti nkhani yaikulu ikhale ndithu mafunso kupita ku maunduna osiyanasiyana, komanso nduna atikupereka mayankho. Chinanso chichitike pano ndi ma speech amene ndithu apereke kumamaliziro kwake kuti tione kuti zikhale motani. Ndiye ndithudi ndibiti umenewu wa spikala kulowa makamaka to nyumba imeneyi, nyumba ya malamulo yakunja kwa nyumba ya malamulo omwe ndithu kumano wake ukuchitikira pa bwalo la zamasewero ladetsa, boma ladetsa. Imenepo tu ujamati Sergeant at Arms ndithu kuyankhula ndithu kunena kuti aspikala akulowa makamaka nyumba imeneyi, nyumba ya malamulo. Ndiye mwamwambo wake aphungu a nyumba ya malamulo ndithu amayimirira kupereka ndithu ulemu kwa spikala wa nyumba ya malamulo pamene ndithu akulowa nyumbayi. Aliyense ndithu kuyimirira mwachete pamene spikala wa nyumbayi Mayi Catherine Gotani Hara akulowa nyumba ya malamulo. Nyumba ya malamulo yomwe yakhozedwa panja pa nyumba ya malamulo koyamba mu mbiri ya dziko lino ngati mbali imodzi ya Parliament Week. Parliament Week ndakamba kale kuti ndi sabata imene nyumba ya malamulo ikudziwitsa za ntchito zake kuti amagwira ntchito ino. Tilowe mkatimu kuti titsatire bwino zochitika nyumba ya malamulo.
Almighty God, who in your wisdom and goodness has appointed the office of the rulers and parliaments for the welfare of society and the just government of the people, we ask you to behold with your abundant favors your servants, whom you have been pleased to call to the performance of important trust in this land. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we may treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of this country and of those whose interests you have committed to our charge. Amen. General business, communication from the chair. Thank you, honorable members. Good morning and welcome. Honorable member for Mulanje Bale, I'll give you time after communication. Thank you. Honorable members, I wish to welcome you all to this special meeting which we are holding here in Dedza. This is our first meeting of Parliament outside our usual place where we meet in the Parliament building chamber in Lilongwe. Today is a historic moment as we are moving towards the direction of creating a more responsive and inclusive Parliament which is closer to its people as stipulated in our 2021 to 2026 National Assembly Strategic Plan. This also fulfills what our Constitution stipulates in making provision that Parliament can meet anywhere else in this country. The meeting will give us members an opportunity to showcase how we transact business in Lilongwe, for people to appreciate how their Parliament works physically here in Dedza. Most people watch us through the television or just listen to the radio, but today we are glad that our people will have this rare chance of watching us directly here in Dedza. In terms of the language as mode of communication for our meeting, I wish to inform you that we will still maintain English language with the hope that majority of the people gathered here will be able to follow our deliberations. This is the case because our Constitution, under Section 56(5), already indicated that all parliamentary deliberation shall be held in English. As for now, Parliament has not yet prescribed any language apart from English. For the people out there who will be watching our deliberations, I wish to inform you that all the rules of the House will be applied in order to ensure that there is order and decorum in our deliberations. As you have been hearing through the announcements, when members of Parliament are deliberating on various issues which have been outlined on the special order paper, you are supposed to stay silent as you be listening. Gestures such as clapping hands, ululating, or shouting and showing any form of reactions to the deliberation is not allowed. This ensures that members' deliberations are not interrupted until they finish their meeting. After the official closing ceremony of this meeting, members of the general public will be allowed to interact with honorable members in order to greet them and ask questions on issues which have been raised during the deliberations. May I ask you to be attentive during the whole period when members will be conducting their deliberations here at the Stadium. With these remarks, I wish to urge you all, honorable members, to actively participate in the deliberations
for the success of this meeting. I wish you all the best in your deliberations, and once again welcome all our visitors who are visiting Parliament for the first time. Thank you very much, and that marks the end of my communication. Honorable Member for Mulanje Bale had recognized you in the point of order. Thank you very much, Right Honorable Speaker, and good morning. And I have two observations on a point of order to raise. I just want to be assured, Right Honorable Speaker, that while seated out here, we are protected the same way we are protected in the House, because the language that we use in that House, no one can sue us. And I want to be sure that the language, if used here, no one will take offense, and my security is guaranteed. The second observation, Right Honorable Speaker, much as we have come to the people of Deza, I cannot see the majority of people from Deza. Was it by default that the Deza community did not come to welcome us, apart from the chiefs and the students from schools? Is that by design? Because we wanted to make sure that this is the first activity we are doing, and the Parliament is in Deza today. We wanted Deza to fill the whole stadium to observe to their members of Parliament. That could show a sign of welcome to the people we represent. Honorable Speaker, I had those two observations. Apologies, I came in a little bit late because of the fuel queues, but I've managed to get it on a black market. Finally, I'm here. Honorable Speaker, thank you very much. 5 liters was at 50,000 kwacha. I just wanted you to know. Thank you. Thank you very much, Honorable Member for Mulanje Bale. Your security is guaranteed, and anything you say here, just like Parliament, everything is under the same rules that we use in Parliament. So you are safe and protected. In terms of members, the citizens from Deza, we did our own part in terms of the awareness, but we could only push so much in terms of awareness. But we've got quite a number of chiefs who are here on our side, and we'll give them a chance to speak at the end of the session. Thank you. Honorable members, can we proceed? General business, questions on notice to ministers for oral. Honorable member for honorable members, can we make progress? Let's ask questions. I'll give you space later, honorable member for Cholo Central. I'll give you space. Cholo Central. Thank you. Honorable member, the first question we have on the order paper is question 412. This is coming from honorable member for Deza South, the owner of this constituency, going to the honorable minister of local government. Deza South. All right, Honorable Speaker, I would like to welcome you to Deza, and also thank you and your institution for making Deza to be the first of its kind to hold such an event. Right, Honorable Speaker, this is the beautiful Deza district. When you sit to your far right, you're seeing the Deza mountain, and I'm sure you can testify. I'm sure you can testify by the beautiful breeze that we're feeling today. And Speaker, I would like to confirm that the question appearing on today's order paper, 412, indeed is coming from the people of Deza South and Deza as a whole. I submit. Thank you. Thank you, Honorable Member for Deza South. Honorable Minister of Local Government and Leader of the House. Can I have order on my left, please? Order. Good morning. Right Honorable Speaker and Honorable Members of Parliament,
What a privilege to stand before you and fellow honorable members, but also a privilege to stand before our chiefs, but also a privilege to stand before the students who are here. Honorable Speaker, the question that has been posed by the Member of Parliament for Dedza South is a very critical question. The Honorable Member would like to know the status of Dedza, as it used to be a council, a town council, but it was stripped off being a town council in 2010. Right, Honorable Speaker, I would like to thank the Honorable Member. Indeed, Dedza has a big population, which befits it to have a town council. Dedza Boma is a booming economy, and for quite a long time, many people have been doing trade across the district, but the Boma being the epicenter. The Honorable Member's question, Right Honorable Speaker, is a true reflection of what happened in 2010 when the DPP government did make a decision to strip off Dedza and the Salima district as town councils, and together with Kalonga district as the town councils. In 1978, the former president, His Excellency Dr. Hastings Kamusbanda, did declare Dedza as a town council. In 2010, the DPP government did strip off Dedza at the town council and cited quite a number of reasons why Dedza is no longer a town council. I'm pleased, Madam Right Honorable Speaker, that it has pleased His Excellency the President, Dr. Lazarus Makafi Chakwera, to declare Dedza and Salima as town councils. That was done 14 days ago, and this will be gazetted from Tuesday next week. Right Honorable Speaker, as I speak this morning, government is very busy making sure that the people of Dedza, the people of Salima, and the people of Kalonga get the best of the services from government. The Minister of Finance is busy working, and changes in terms of funding for Salima, Dedza, and Kalonga will be reflected in the next year's budget in April. I would like to thank you so much, Madam Speaker. Thank you very much, Honorable Leader and Honorable Minister of Local Government. Yes, Honorable Member for Mangochi Southwest and Honorable Member for Dedza Northwest. Honorable Member for Dedza Central East and Balaka West. For now, yes. Let's start off with Mangochi Southwest. Madam Speaker, good afternoon. And good afternoon, my relatives. My relatives of Dedza district. Mangochi Southwest. It's still morning. Yes, good morning. Yes. I wanted to know whether you are listening or not. So, good morning, Madam Speaker, and also good morning to my relatives, my mothers and brothers and cousins of Dedza, in particular, Bembeke area. Madam Speaker, my supplementary question. Dedza district, and I would want to agree with what the leader of government just said, that indeed it is a booming town. It is a booming town. And I would also want to submit to the people of Dedza that it is not this my Congress party that can develop Dedza district. Are you putting... As I was coming here, no, this is a question supplementary. Yes, I'm coming there. It is question. not my Congress party. As I was driving here, there is a drain that has been dug there. For the past 6 months, that drain hasn't been completed.
And they are coming here and they're telling us that they have declared there's a town as a town, so that they are going to develop it. What is the supplementary question there? The question is, let me speak. Let me speak. This is my home. This is not your home. That's the chair. That's the chair. Madam Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker. Madam Speaker. Hold on, my right. The TPP government is coming back. We are going to develop data. We started developing. Member for Mangochi Southwest. Can I complete? The supplementary question. Yes, this is now it's coming. We're not supposed to have a debate. But the You know, I'm studying, so I said this. In fact, give us the supplementary question. I'll do that just now. The DPP government constructed the new border post just there. One border post. That building is the branch. Honorable member for Mangochi Southwest. Your 1 minute is gone. You have not asked any supplementary. The question that I'm asking you now. have not asked any question. I know I'm standing also for the leader of opposition. No. The question that I have is, how serious is this government in developing data when a simple road is like 2 kilometers just going within data? They are failing to construct it. They started 12 months ago, even up to now. Nothing has been done on the road. Are they really serious? That's the question. Thank you, Mangochi Southwest. Honorable Leader of the House and Minister of Local Government. Right Honorable Speaker, through you, let me thank the people of Mangochi Southwest for the question. I would have problems to comment on other issues that the Honorable Member did ask or did allude. In the first place, if the DPP government wanted to develop data, there would have been no need to strip data as a town council. They should have done it right away there. This is a failure of an administration that prioritized Honorable Luchenza as a town council and strip off data and Kalonga as a town council. There was no difference of Deza, Luchenza, and Kalonga and Salima. But out of all the places in Malawi, the TPP government only left Luchenza. I married around Luchenza. The people of Luchenza need a town council. But that did not warrant the TPP government to strip off Deza, Salima, and Kalonga. Development must be shared equally across the country. After the minister, I'll give you space. Development must be shared equally across the country. The people of Luchenza deserve a town council, such as the people of Nkando, such as the people of Deza, such as the people of Kalonga, such as the people of Salima, such as the people of Mponera. They deserve town councils. The government of Malawi Congress Party, under the leadership of His Excellency Dr. Lazarus Makafe Jagwera, is going to continue to develop all councils in Malawi, including Cholo, where they failed to construct a stadium, where they failed to construct an office for the DC. And we are doing that, Madam. And Madam Speaker, what we are going to do as a government is to take care of all the concerns of honorable members, including Cholo Central, and make sure that we finish the Cholo district office, we finish the stadium, we finish everything that we are doing now, but we will not forget Deza, we will not forget Mponera, we will not forget Kalonga. As for the drain that we are talking about, I will go to a home village and ask if indeed the name, you really miss the name. Because you come from here. And the reasons why you left Deza are not known. Please come back to your prayer. Come back to your people. Please come back to your people. Explain to us why you left Deza. Madam Speaker, as I wind up my answer, his sister is a member of Malawi Congress Party. And his sister is a shadow MP for Bembeke.
Why are you running away from your people? Come and tell us what happened in your village. Honorable leader. Come and tell us what happened in your village. Thank you so much, Madam Speaker. Honorable leader. Honorable member from Mango Chimanki Bay and then Choro Central for point of. I had recognized 2 points of orders. I'll go to the supplementary. Honorable member for Mangochi Southwest. Right. After the point of orders, boss. Right Honorable Speaker, I just wanted to. Right Honorable Speaker, my point of order to you is with regard to the fact that you are a mother and you can judge this issue properly. Who is the mother of a child? The one who gives birth or the one who gives the name to the child? Because we hear that our current president has declared DETSA, giving it a name. But the one who actually constructed DETSA to befit that name is the previous president. We are here speaking in a stadium that was constructed by the previous government. We have a one-stop border center there for DETSA. We have the MRA offices properly built by the previous government. That is what has made DETSA to be what it is today. Now somebody has just come, the same way he gave a name to 2 streets in Chikwawa, giving a name without even one grader there. What is and he comes here and gives a name to DETSA. Who is the mother? Who is the mother of this child? Thank you very much, Madam Speaker. The last point of order, Choro. Thank you very much, Madam Speaker. I've already recognized 2. Thank you very much, Madam Speaker. And good morning. Madam Speaker, I did rise before we started, but suffice to mention that the Cholo Stadium and the Cholo DC's office that is being claimed by DPP and the MCP government was coming when it was above 50%. They have failed to complete it until now. They can't get credit out of it. My point of order, therefore, Madam Speaker, is it in order for us to continue deliberating when the people of DETSA have protested? They haven't come because there is no minister from DETSA, when actually they know as well that we can't continue business here because they have any fertilizer. The numbers are very small. They are protesting. The people of DETSA, they know very well that there is no fuel in town. They accuse Orof and the people of DETSA are protesting. Madam Speaker, is it in order that we continue deliberating here when the people of DETSA have delay? Madam Speaker, is it in order for us to continue to when DETSA is suffering a lot of pain? Is it in order, Madam Speaker, for us to continue deliberating here when there are not drugs in the hospital? Is it in order? Member for Cholo Central. Honorable members, honorable member for Cholo Central, can you please stop dramatizing this whole thing? All those chiefs and the people here are people from DETSA. So can you please stop dramatizing this? All the people in those tents are people from DETSA. They're not coming from anywhere else. They are people from DETSA. So you're completely out of order, honorable member for Cholo Central. Honorable member, I will now go to DETSA Northwest,
Dedza Northwest. Thank you very much, Honorable Speaker, for allowing the Northwest to ask a supplementary question to the Minister of Local Government. Madam Speaker, before I ask my question, let me recommend this. Honorable members on my right. Sombantonya, order, please. Order. For allowing data, as it happened today, that Sorry. soon we will be celebrating, as indicated by the Minister, that data now will be town. So I will need to recommend this government for this gesture. And my question, Honorable Speaker, to the Minister is to ask the Minister of Local Government to consider upgrading Magomero Trading Center to be a rural growth center. I'm asking this question, Honorable Speaker, just because Magomero Trading Center is fast growing trading center and also is very far from here, the Boma. Honorable Speaker, I support that one, and also I thank you for allowing me. Thank you. Thank you, Dedza Northwest. Honorable Minister of Local Government and Leader. Thank you, Madam Speaker. Let me thank the people of the Northwest for their question. This is regarding Magomero Trading Center, and the question is, can government consider upgrading Magomero Trading Center to a rural growth center? Madam, I was at Magomero a few weeks ago, and I would like to agree with the honorable member that indeed Magomero is a fast growing trading center that deserves quite a number of services, and that includes the rural growth center, which would come with quite a number of government departments. My ministry will consider Magomero in the near future when resources are available. Just to pass by, Madam, my dear brother who normally asks me about Monkey Bay Growth Center did ask you a question which you must answer if you wish to say, who is the mother of a child? The one who gave birth and the one who named the child. I will not answer that one, but I'll tell my dear brother, who is to blame? The one who kills the child and the one who gave birth to the child. Dr. Banda in 1978 declared that at the town council, the DPP government is the one that killed Dedza as a district council. So that question goes back to you as a member of the DPP. Why did you strip off Dedza as a town council? And I want to thank the GIZ government, the German government, for constructing this stadium. And I want to thank the same government for constructing Mangochi Stadium. The German government is still helping the government of Malawi. I must admit, it was under their time. I can't take it out, but we have to give credit to the German government. And my dear brother from Cholo, who was the Minister of Local Government, failed to take Cholo Stadium even to 10%. We have taken it to 95%. Failed to take the Cholo District Council office. He left it at 11%. Next month, Madam, on 15th, we are opening that Cholo District Council office. The fact remains the same, that the DPP government is good at dreaming. Nobody will stop that. They are very good dreamers. They never understood Bingu's vision. Bingu taught them to dream in color, but also taught them to implement in color. They are still dreaming that they'll get government. Forget about it. You can continue dreaming. You can continue dreaming. You never do what we did to UDF. This is the MCP government, and we are taking over 2030. Thank you so much, Madam Speaker. Thank you. Honorable member for Dedza Central, you had another supplementary Dedza Central. On Baraka Central, it was Dedza Central East. Yes, but on the first four, I had recognized Dedza Central East, and then it was Baraka West.
Good morning, madam. Member for Mulanje. Is it Mulanje? Sorry, Mulanje Southeast. I had already recognized the honorable members, 4 of them. Okay, you can only rise on the next question. You're complaining about. No, honorable member. I've already recognized 4 people. Just because. No, honorable member for Mulanje South. Can I have order, please? Can I have order? I already recognize the people who are going to speak. Please. It's a Central East. Thank you so much, Your Honor, the Speaker. Once again, Honorable Speaker, welcome to Data. Let me thank His Excellency, the State President, for instating Data as the Town Council through the Honorable Minister of Law Government. We are happy for that. Speaking as the district chairman of a ruling part of my Congress party for Data. Member, you're not speaking here as a district chairman. No, you're speaking as an honorable member for the Central East. Right. Thank you. I'm combining, Madam Speaker. Remind you, I'm also a delegate, Madam Speaker. So, as a party, we are not going to forget the president for that. Ruled it out before you said it. I've already ruled out that is not part of it. Honorable member for Mulanje Bale. He is my boy. Honorable member for Mulanje Bale, please resume your seat. My boy, sit down. Honorable member for Mulanje Bale, before you even rose, I have already said that is definitely out of order. What else do you want? No. I have said that. No, my boy. Yes, it will be taken out of the hands. I've already ruled him out of order. No, he's my boy. Don't worry, Madam Speaker. My question to the Honorable Minister of Law Government is, hearing when he was declaring the Town Council, he's saying we should wait to next year, April. I have order on my right, please. Order, please. Now, my left, sorry. On my left. Madam Speaker, the question from people of the Central is why we should wait up to April next year when we are going for media review. Can the Minister talk with his fellow Cabinet Minister of Finance to allocate some funds for people of Data, that the Town Council status, as we are enjoying from this Tuesday, we must also enjoy the fruits of having the resources in the media budget review instead of waiting for April. While you are responding to that, we are also looking for a rural growth center at Lintipe and Mayani so that we share the development here in Data. But as the people of Data, we are not going to forget Dr. Jakwira for what he has done when we are voting next year. I submit, Madam Speaker. Thank you, Honorable Member for the Central East and Honorable Minister of Local Government. Right, Honorable Speaker, let me thank the people of the Central East for the question, why are we taking this matter to April? Let me first of all say that the budget review, the media budget review, is not specifically to add new things, but to look at how much we spent, how we have done it, and if there is a need to revise our budget, we need to revise. This is a new thing. And as I said, the declaration is not only, the declaration is also for Salima, but at the same time, much as in 2017, they had declared Kalonga as a town council, nothing happened to Kalonga. Now we are bringing back Kalonga as a town as well. This requires a separate budget, and for that, we need a proper planning process. Also, human resource, people that are going to be in the offices to make sure they implement government activity include planners, engineers, because we are talking about a town. And as a town, we want to make sure that we give it development or activities that befits a town. The Central East must be aware that when you don't have good planners, you may construct a road today, just as a road that starts from Area 23, the Chipasura Road, which was done by the TPP government,
it only took 2 years because of bad planners. The same road that starts from 20 to 25, it only take less than 1.5 years because of bad planners. So, and this was done during the TPP government. What we are doing, Madam Speaker, is to have good planners so that we have very good roads and infrastructure across the country. Therefore, as we come up with the Town Council, then with that up, we come up with Salima Town Council and Kalonga Town Council. We must have human resource that befits to do the planning. I can assure the people of Deja that as we come here, I know you are looking for rural growth center. Mayani was already approved. What is required is resources. Rintipe, that will be considered when resources are available. But the road that goes to Lobby, that road which was damaged, a contractor came, Madam Speaker, just across a few kilometers here. That road is completely gone. This government wants to construct roads that are going to be there for good. All of us, we come from Lilongwe. You can testify what is happening in Lilongwe. This government is constructing modern roads in Lilongwe. To wind up this question, let me assure the people of Data, this development will not be taken away from you. We are aware, Madam, that there are some developments that were earmarked for other places. We want to thank Madam Joyce Banda. He protected the Bingu Stadium. That stadium could have gone somewhere else. Just as the mast was supposed to be Longwe, at Narikure, taken to Cholo. Development must be given to all parts of the country. Development must not be given because we belong to that particular community. We must make sure that development must be given everywhere. I want to assure the people of Data, you be given your town council. The people of Salima, you be given your town council. Just to assure you, Madam, ask the people of Mangochi. We are now currently, jointly with the Iceland government, 50-50 contribution, building a very nice office, upstairs office in Mangochi. You can see Mangochi Malombe clapping hands because we are doing it. We are doing it. You can see Mangochi South clapping hands because Dr. Jagwera is doing a very good thing in Mangochi by constructing a very good district council office. I thank you so much, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister and Leader of the House. Baraka West. Thank you so much. Thank you so much, Madam Speaker, for allowing the people of Baraka West to ask a supplementary question to the Minister of Local Government. Madam Speaker, I wanted to find out... I'll give you later. I wanted to find out the criteria that the local government uses to upgrade a district council to a town council. I have in mind Baraka District Council. Madam Speaker, Baraka, we are also booming. We have 4 cotton gineries. The town is growing. So I wanted to find out from the Minister of Local Government if it is possible to upgrade Baraka District Council to Baraka Town Council. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Baraka West. Honorable Minister of Local Government and Leader of the House. Sorry, after the Minister, it's okay. Honorable Speaker, I need to consult a little bit because Baraka is already town council. We also have a chief executive officer in Baraka. But I know the concern because, Baraka was neglected for a long time. It is this government that is now trying to construct that tarmac road across Baraka. Madam Speaker, we have also, for your information, make sure that a road that comes from Baraka all the way to Zomba, the contractor now is coming on site. That is a very critical road that gives the people of Baraka, the people of Luonde, the people of Machinga, good development from this government. But apart from that, Madam, this question is very important.
The reason why members of parliament, and I want to say that and put it on record. I know parliament is a house of record, and this is already on record. The reason why we raise CDF to 200 million is to make sure that members of parliament can take care together with their constituency issues affecting their constituencies. Madam Speaker, we are coming from a regime that used to give other people, other members of parliament, more CDF than others. There was a time the other part of this country was given 20 million kwacha more on CDF than others. We must thank Dr. Lazarus Makafe Chakwera that the 200 million is being given equally everywhere. Where the leader of opposition is coming from is 200 million. Where the leader of the house, myself, I'm coming from, is 200 million. Where the leader of UTF is coming from, 200 million. In fact, Madam Speaker, there is no any other MP who has done more preaches than the leader of UTF. The leader of UTF has done so many preaches in his constituency. Thanks to Dr. Lazarus Makape Chakwera for giving him 200 million kwacha to construct. There is money over 38 billion which has been given every year across Malawi. This leader, Madam Dr. Lazarus Makape Chakwera, is making sure that where Namalomba, where Mango Southwest comes from, there must be 200 million kwacha. 200 million kwacha everywhere, Madam Speaker. It's not about segregation. The 200 million kwacha from Honorable Chikwanje's constituency, it is the same. 200 million kwacha in Honorable Joshua. Honorable members, can you please resume your seats? Please resume your seats. Madam Speaker. Honorable Leader of Opposition, Honorable Leader of Opposition, I'll give you time immediately after. Madam, if anyone of them could stand here and refute that they are not receiving 200 million kwacha, that is going to help the country. But as I speak now, Malawians should know that 200 million kwachas have been given to the constituencies across. If little development is not happening in the constituencies, we must ask members of parliament. But as I speak, Dr. Lazarus Makafe Chakwera is giving 38 billion kwacha every year across the country. Thank you so much, Madam Speaker. Thank you, Honorable Minister of Local Government and Leader. I did recognize in Chisi South for a point of order, and then the Leader of Opposition, and then Honorable Member for Mulanje South. Yes. Thank you very much. And Thank then you very much, Madam Speaker. Madam Speaker, I'm enjoying this so much so that it has actually reminded me. Madam Speaker, is it in order that the DPP should be shouting on top of their voices about development for this country, when in actual sense they are failing to even slash, grass, paint the graveyard for the former president, Professor Pingwa Mutharika. Then Ndata, at Ndata farm, Mpumulo Wabata is in the jungle. Yet these people are here wanting to lie to Malawians that they will develop this country. It has to start with them. Madam Speaker, I am proposing that as members of parliament, Tishideli Motsi so that we slash Mpumulo Wabata, we paint Mpumulo Wabata, we bring electricity to Mpumulo Wabata. Mpumulo Wabata, as I'm talking to you now, is in the jungle. Yet, these people do not care about that. All what they care is about telling Malawians that they will develop this country. When they are failing to slash and take care of Mpumulo Wabata, there is no electricity at Mpumulo Wabata. Madam Speaker, I propose that we actually put remotes so that we paint and bring electricity to Mpumulo Wabata. Madam Speaker, I beg to move. Thank you. Honorable Member for Chisi South, that would be unprocedural in terms of how you've put in the point of order. It will be unprocedural. Honorable Minister of Trade, I've seen you. I had recognized the Leader of Opposition earlier. I'll give you space, Honorable Minister. Yes. Thank you very much, Right Honorable Speaker, Madam. Madam Speaker, is the Minister of Local Government aware that
much as he's talking too much about infrastructure, but the infrastructure he's talking about is in shambles. Is he aware that in Mulanje, there is a bridge, Mulanje West. There is a bridge which has been there for ages, not completed. And yet that road, Robert Mugabe Road, goes to a tourist center in Mulanje Mountain. And yet people cannot go to Mulanje Mountain without going through that bridge, which is now in shambles. The Minister of Transport has been making false promises over the years. Honorable Leader of Opposition, is that a supplementary question? Are you asking a new question? Because you're talking of the Minister of Transport, and this question is to do with Honorable Speaker. Is that a point of order or what? Point of order. But if it's a point of order, can we do it properly? You've been in the House for a long time, so can you please do a proper? Right, Honorable Speaker. Is the Minister of Local Government aware? Is it in order for him to say about... Honorable members, on my right. Order, please. No. Can I have order, please? As the Minister of Local Government, is it in order for him to talk in glowing terms about infrastructure developments when the bridge at Tuchila in Mulanje West at Nkando has been incomplete over the years, and yet that bridge at that road leads to a tourist center in the Mulanje Mountain? Is he aware? And yet he's talking about that development. Thank you, Honorable Leader of Opposition. Well, I don't know whether to even pass, because the question we're talking about is bridges. The question that was being asked was about town councils. So I will still refer to the Minister, although it's not related to the original question that was asked. Thank you, Right Honorable Speaker. Let me thank the Leader of Opposition. For now, it has come to your senses. When you were a minister, you never thought about Nkando Bridge. And this is a very bad thing. You had ministers, 3 ministers passing through the same bridge. Now you have failed to do that bridge. You want us to do that bridge. The good thing we have started. You never even started. Madam, we are going to finish that bridge. But can it be a lesson that when you are in leadership, don't forget your people and only remember them when you're in opposition? Thank you so much, Madam Speaker. Thank you very much, Honorable Leader. Honorable Minister of Trade, you did rise, Minister of Trade. Thank you, Right Honorable Speaker. I've actually risen on a point of correction, because when one honorable colleague from Mangochi Mankipe was on the floor, he had given information to the effect that they initiated the one-stop border post. But I just wanted to make it clear to everyone that Honorable members, can I have order on my left? Order, please. Can we hear the Honorable Minister in silence, please? Border post. Mwala wa maziko wadetsa one-stop border post. Nazaika ndine pa 6 March 2021. And we inaugurated that project on 28 February 2021, and construction started on the 6th March 2021. And apart from the one-stop border post, we've also commissioned the one in Mwanza. We've also commissioned the one in Nchinji. And Madam Speaker, ndukubwera kuzachita commission ya Dedza monga mmene anditumira President, because we initiated it, we constructed it, and we are commissioning it. Madam Speaker, if anybody has information to the contrary, when I was here commissioning that one, we got mwala oyamba
on 28 February 2021. Let's not lie to Malawians. Let's tell Malawians the truth. It's our project. We have constructed it. We are commissioning it. And the people of Dedza are happy with Dr. Lazarus MacArthur Chakwera. So please, Madam Speaker, let it be struck off the Hansard because that was not correct. That was misleading to Malawians. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you very much, Honorable Minister of Trade, for that clarification. I think it was Monkey Bay who said that. Yeah. Thank you. Honorable members, can we make progress? I know Honorable member for Mulanje South, is it Southeast, you were rising on a point of order? Mulanje Southwest, you have the floor. Honorable member for Mangosh Monkey Bay, please resume your seat. Madam Speaker, I need protection. You are very protected. Proceed, Honorable. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I rise because the leader of the House has been lying to this nation, taxpayers in this nation, that development has to be shared equally. Honorable member for Mulanje Southeast, the word you have used, can you please withdraw? Honorable Minister, I'm withdrawing that statement. But Honorable Minister, Honorable Speaker, is it in order to mislead this nation that development has to be shared equally? Yet Mulanje has nothing. Madam Speaker, Mulanje has nothing that we can point. I'm talking about Lichenya River, where people are using boats to cross this river, and most of the boats have been capsized, taking innocent lives. Is it in order, Madam Speaker, that we can stand here in this August telling Malawians that developments are being equal by the MC government? Honorable Minister, CDF been raised to 200 million. Yet, Madam Speaker, we know that construction materials have been going up in terms of prices. Madam Speaker, we need more things in our constituency. We need school blocks. We need bridges. We need water. We need under 5 clinics. Under 5 guardian shelters. We need more things in our constituency. And 200 million be enough to cater for all those development. Madam Speaker, I want to say here that we have not to mislead Malawians in this August you are House. now debating. You said it was a point of order. Point of order is 1 minute, and I'm sure you've used your time. Thank you. Madam Speaker, I'm not been seen you. You need to even you no. Can you stop, honorable member? Can you stop saying that? I've given you a chance, and you know that a point of order is 1 minute. Please, thank you. Honorable Minister of Local Government. Thank you, Madam Speaker. Right Honorable Speaker, it's a point of order, but you know that she's asking questions that my dear sister, I will not come back on She you. wanted to get clarification on some it of the remains issues. She's talking a of fact. her bridge. In her It remains the fact that you have a bridge that must be constructed. And I will not come hard on you because you have just forgotten that you were getting 29 million kwacha. I will not come hard on you. As I speak to you now, you must be aware that we have given you, she said, 1.4 billion in Mulanje. And we have given you DDF in Mulanje. And when I say equal distribution, I don't mean to say we don't have challenges in Malawi.
I don't mean to say all bridges have been constructed. The point is there is equal distribution of resources. The 200 million that you get in your constituency, it is the very same 200 million I get in my constituency. The 1.4 billion that you got under GSED, they were got 800 million. The point is leadership must equally distribute resources. And I never said all bridges have been constructed. And I have to remind you that the reason why we are still members of parliament is to look for more resources. But the point is, when you are leaders, don't segregate other constituencies. And I'm thanking Dr. Lazarus MacArthur Chakwera for making sure that you, my sister, and your constituency, and my sister, and the honorable member for Chiradzuro South, the former minister of finance, should also get the same amount of money. And for your information, this government constructed a market in his constituency, Namitambo Market. And this is Dr. Lazarus Chakwera, who doesn't segregate any country, any constituency. And this is the leadership that we want in this country. Thank you so much. Thank Madam you. Speaker. Honorable members, we have to make progress. We've spent 1 hour on this question only. We're going straight to question 369 from Minister of Homeland Security. It is a question for Zomba Malosa. And I know that the honorable member for Zomba Malosa has sought leave of absence from the speaker. And I think it's honorable member for Mulanje Bale who's asking the question? Yes, honorable member for Mulanje Bale standing in for Zomba Malosa. Point of order. Honorable members, we have spent one hour on one question. It's a point of order, madam. No. The honorable members, there was a special arrangement because of what had happened. So the honorable member did ask for leave of absence from the speaker, and that's why I'm allowing Zomba Mulanje Bale to ask. Right honorable speaker, order. right honorable speaker, I rise to confirm. I rise to confirm. Point of order. Honorable leader, I'll give you immediate. No, it's to do with procedures of the House. We cannot allow another member to ask a question for another member. That's a procedure. Unless I move to waive the standing orders. No. If you allow me to move, I'll do that. But today is Thursday. Even if you talk too much, today is Thursday, it's a private members' day. But the give us the freedom. Give us the freedom. Give us the freedom as a private members to also participate in this house. But truth be told, it is a private members' day today. Shall ask his question, not another member asking for another member. It has happened before. It has happened before. There is monopoly. Mulanje Bale, resume your seat. Honorable leader of the House, you are very right, but there was a reason why we did accept, for a special reason. No. Well, I don't think. Yes, honorable leader. Honorable leader, I think it would be good for you if you accept my explanation. Thank you. Right honorable speaker, I rise to waive all relevant standing orders. Honorable member, honorable leader of the House, and just wanted to clarify to you that if you go to standing order 65 for part B, that where a member whose question appears on the order paper is not in the chamber without leave of the speaker, a minister shall not be required to answer the question, and such question shall be carried forward to the next meeting of the assembly. Provided that where a member has sought leave of absence from the speaker, his or her question shall be carried forward either to the next sitting day or to the next meeting of the assembly, as the case may be. Yes. So as the speaker, because of the circumstances, it says as case may be. You know that we had already produced an order paper. We could not take in more questions. Otherwise,
if you check, honorable member for Mchinji South is also not in the chamber. So we'll end up not answering any questions. Because member for Mchinji South is also not in the chamber. So it's either we decide that we stop responding to the questions. Right Honorable Speaker, I stand not to oppose anything that comes from you. In fact, you can use Standing Order 47 to declare. You have powers to do that. But the Standing Order you have read does not allow any other member to ask a question on behalf of another member. What if that member had a supplementary question? Secondly, Madam Speaker, if the Standing Order is very clear that you carry it to the next sitting day, this is the first day of our plenary. Why are we rushing? Why are we trying to ask other members to ask members? This is campaign time, madam. Each member should ask their question. No one should ask a question on behalf of another person. If it is a matter of demonstrating, we have demonstrated with the people how Parliament is run. But we cannot be here to say so and so, answer. And it is also on record that the honorable member that you have said should ask the question. The leader of opposition refused one time to say, I never said that honorable member. Right. You have it in writing that the honorable member should ask the question on her behalf. Right Honorable Speaker. So, madam, the business here is from this the minister responsible for this question is not in the house. There are only 3 ministers at that side. Can you rearrange the sitting plan? Can you rearrange the sitting plan there? Right Honorable Speaker, no. Yes. Can you rearrange the sitting plan? I did not give you the floor. No, can you rearrange the sitting plan? Rearrange the sitting plan. Rearrange the sitting plan. Who are ministers? Who are not ministers? There's no way one minister can do this. Resume your seat, Mulanje Bale. Resume your seat, Mulanje Bale. No. Mulanje Bale, resume your seat. Resume your seat. Honorable leader of the house. Honorable member for Mulanje Bale for the last time. Resume your seat, please. Honorable leader of the house, I have explained that because of the order paper which you already had and the questions that were, if you check the questions that we have, the honorable members last night, when it was already late, when the order paper was already done, communicated that they were not available. Now, it means for Mchinji South, it's not there. Honorable member for Rumpi North is not there. Then we'll have no questions to be asking. Honorable leader, then we'll have no questions because all these members did seek leave of absence from the speaker. Madam Speaker, I asked an issue of procedure. The leader here is the leader of the house. I'm not only the leader of government business. I'm the leader of the house. I'm part of the executive of this house. And I'm saying we are floating procedures. And the procedures we are floating, somebody should move a motion. That's what I asked. I said somebody should move a motion to waive that standing order. If you can't move a motion, don't proceed unprocedurally. If you want to ask a question for someone, then first of all, waive that standing order. You can't just proceed like that. That's the point. Honorable members, can we adjourn for health break? Suspend, for health break. We'll resume sitting 15 minutes. We only have a health break for 15 minutes. And can I have members of the business committee to meet on the same? So it is now 10:44 at 11 a.m. Can we come back? And can members of the business committee, can we please meet? Thank you.
moto ulipo ndithu. Nkhani imene yakula msinkhu pano ni nkhani yokhudzana ndi kodi phungu wina angafunse funso malo mwanzake. Panali funso limene limayenera kuchokera kwa phungu wa nyumba ya malamulo wa Zomba Malosa kufunsa ndithu ku mbali ya boma, koma zikuoneka kuti ambali ya boma ndithu sanasangalale nazo zimenezi. Makamaka mkulu wa zochitika nyumbayi sanasangalale nazo zimenezi, kunena kuti kosatheka kuti munthu wina afunse ndithu funso malo mwa phungu wenzake. Ndiye kasipika la nyumba ya malamulo ayamba kaye ayimitsa zokambirana kunena kuti nkofunika kuti akambirane kaye kwa 15 minutes. Ndiye pakadali pano spika wa nyumba ya malamulo akutuluka ndithu nyumbayi kuti aphungu akakambirane makamaka mwapadera mukachipinda komata kuti kodi pamenepa ziyende ndithu motani. Koma ndifotokoze kunena kuti paja tinalowa nthawi ija ya 9:30 kufikira pano nyumbayi ikuoneka kuti yalowa ndithu motentha. Aphungu ndithu kuyankhula nkhani zosiyanasiyana, mafunso ambiri nyumbayi anapita ndithu ku nduna wa maboma ang'ono. Panali funso limodzi limene linapita ndithu ku nduna umenewu, komano panali mafunso ochuluka ngati ma follow up questions. Aphungu ndithu kupereka mafunso osiyanasiyana, mafunso ochuluka kupita ndithu ku nduna umenewu, unduna wa maboma ang'ono, kuti ufotokozepo nkhani zina nkhani zachitukuko zosiyanasiyana za madera osiyanasiyana. Ndikofotokozapo kuti chachikulu chimene chakambidwa nyumbayi ndi chakuti boma lalengeza kuti maboma adedza komanso tu boma la Salima tsopano akhale ndithu matawuni. Tifuna kuti mwina apeze anduna amenewa, anduna amaboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda omwenso ali mkulu wa nyumbayi, kuti atifotokozere kuti kodi zimenezi mwina zikhale ndithu motalo zikuthandauzanji. Zimenezi zikuthandauzanji kuti akapanga declare makamaka dedza komanso kupanga declare Salima kuti amenewa ni matawuni, zikuthandauzanji. Komatu mongo unikirapo chabe kunena kuti tawuni ndi district council zimakhala ndithu zosiyanirana pang'ono, chifukwa chokuti tawuni imakhala ndithu ndi zitukuko zina zoziyenereza zomwe ndithu ku district council sizikhalapo. Ndiye tiyembekezere kuti kukhale ndithu chitukuko chochulukirapo chopita ndithu ku boma limeneli la dedza komanso tu konsolo ya Salima, pamene ndithu azipanga declare kuti zimenezi zikhale ndithu matawuni council. Ndikwesa kuyang'anayang'ana Richard Chimwendo Banda kuti mwina tikumane nawo kuti atifotokozere bwino lomwe kunena kuti kodi zimenezi zikuthandauza motani. Declaration ya maboma amenewa kukhala ndithu matawuni councils kuti mina zikuthandauza motani. Honorable Leader of the House munakambapo nkhani yokhudzana ndi declaration ya Salima komanso dedza kukhala town councils, mwina zikuthandauzanji? Ndi atatu. Kalonga anangopanga declare pakamwa. Koma kulibe kosiwo zitukuko za maboma zikukanika. Salima anayipanga declare nkuichotsa 2010. Dedza anaichotsa 2010. Zimapanga affect budgeting. Chifukwa mukamapanga budget parliament mukayizindikira kuti iyi ndi town, mumayipatsa ndalama zapadera ndokudza town iyo. Koma mukangoyiphatikiza town ndi boma lonse, ndiye kuti attention ya town ija imathawa. Ndiye mmene anzatu a TPP anapanga declare kuti tachotsa dedza si town, Salima si town, Kalonga si town. Ndiye kuti ku parliament kuchaka mapanga budget amangoyiganizira Kalonga ngati Kalonga, Salima ngati Salima, dedza ngati dedza. Koma mukakhala kuti ndalama za mukuzipanga portion kuti izi nzapa town, ndiye kuti mmatha kupeza ati ndalama tokonzera misewu yapachani yapa town, mmatha kupeza ndalama zokonzera zinthu zapa town. Koma mukangophatikiza zonse pamodzi attention imapita kuboma lonse. Komanso pogawana paja mangota dedza chimodzimodzi ndi boma nali lonse. Ndiye kubwezeretsa ma town council ndiye kuti zithandiza kuti ma budget akudedza akwere, budget ya kusalima ikwere, budget ya kukalonga ikwere. Koma ndalama zija zipangidwa reinforce kapena kuti azimangirira kuti zizingogwira ntchito pa town paja. Ndiye kuti zinthu zina kuchotsa zinyalala,
kupanga misewu, kuthandizira kuti mwina modutsa madzi muzidutsa bwino, timisewu tatala kuponya patali zimachitika foti mwathandiza. Chitsanzo Baraka ni town council, tayambapo kupanga timisewu foti ni pa town council. Mangochi ni municipal, tukupanga misewu foti ni municipal. Kasungu ni municipal, tukupanga misewu foti ni municipal. Akulandira ndalama zowonjezedwapo kuchokera ku National Roads Fund foti kuti wacha apangidwa declare ngati town. China timapititsako anthu ogwira ntchito akadaulo apamwamba, ma planners, ma engineers amene amapita kumene kuja foti kuti mukufuna muzikapanga za town, si mukufuna ngopanga za boma. Ndiye kuti mmalemba ntchito ma engineers, ma planners, komanso zipatala za ukhondo. Detsa tauzo lake lokhala ndi town. Ndiye kuti anthu akudetsa kuno adala, anthu akusalima adala, anthu akukalonga adala. Ndikumva kuti mbuyo moto makhanso amene analikalenso ma town council koma mwina anachita kuchotsedwa mwina chifukwa cha zinali nkhani za ndale, chifukwa mmene ankapangidwa declare Luchenza inapangidwa so declare nga town council. Dedza town council anachotsa onsewa kungoisiya Luchenza yokha. Chifukwa ndi imene yoyo chipani cholamula cha DPP chimachita firu kuti Luchenza ako ndi kwawo. Ndi anachotsa Dedza, ndi kuchotsa Salima, ndi kuchotsa Kalonga. Sizinali zabwino yayi. Support imene mapita ku Luchenza kulisiwo kumene kuja chief executive officer amakhala pa Luchenza ndi office yake. Ndiye kulitso district commissioner amakhala pa boma. Ndiye kuti so kunonso bwezili chimodzimodzi. Ndiye kuti ogwira ntchito akachuluka, ndalama zikachuluka, chitukuko bwezi kuyenda pang'ono. Yeah, ndikutokozeni kwambiri paje kuti fotokozera bwino lomwe makamaka nkhani imeneyi, nkhani yokhudzana ndi declaration ya Kalonga, Salima komanso Dedza ngati ma town councils. Mbuyomo tingonena kuti zaka za mbuyo kuchokera 2012 maboma atatu amene watu akhala ma district council chabe. Ndiye amafotokoza nduna ya maboma ang'ono omwenso ali leader of the house kunena kuti boma laganiza kuti lipange declare ma district council amenewa kuti akhale ndithu ma town council. Afotokoza bwino ameonera kuti declaration imene itu sikuti ndiyongobwera mochabe, imabwera ndithu ndi ma benefits osiyana. Ma benefits ake ndi monga kuti chitukuko chimakhala ndithu chowonjezera, komanso kuti ndiye kuti anthu amadera amenewa ayembekezere kuti pakhale ndithu chitukuko chosiyana. Ndikayang'ana makamaka nyumba imeneyi kuoneka kuti aphungu mmodzimmodzi nkumatuluka nkumakacheza pang'ono, ena nkumakamwera kaye madzi. Mwina ndikuona ngati pa nthawi ino tiyambe kaye tabwerera ku nyumba yolutsira mawu kuchina ikona mu mzinda wa Blantyre, tibwerenso akapita 15 minutes kuti tipitirize ndi zokambirana nyumbayi. Koma ndifotokoze pano kuti nyumbayi lero yabwera ndithu motentha. It's about time. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services. Did you access today's The Daily Times newspaper? What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times, it's about time.
Sininganene kuti zinalizopweka kuti ndime yawo ifike yonji akumana nazo zosamwitsa koma kugonjelana kwawapambanitsa analipo yena ukundula mati anayesetsa kuwalekanitsa koma chomwe Mulungu wachimanga paibe amene angaplasule panalizo ndawo zosaiwalika ubwenzi wawo sunaende bwino ankasemana zopanga pake koma chikondi chawo sindinasite ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale oh sangalale ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale hayo sangalale. Mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale oh sangalale ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale Mulungu amadeleka okondana naye ukakhala kuti umamukonda mapulani wose pamoyo wawo tsiku ndi tsiku akuperezekera ngakhale kuti ukwati uwateka koma iwo akupempha Mulungu awamangirire munyengo zonse kodi moyo uwu kupitirira akutokoza abale wonse mwayima nawo munyengo zonse musaleme kuwapemberera palibe amapambane popanda pemphero ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale oh sangalale ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale hayo sangalale. Mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale oh sangalale ngati mwakondwa ndiye ndiyimbe chisangalalo abale atu alumbirano kwa Mulungu mangano lijala ubali sangalale sangalale hayo sangalale.
Welcome to the Mount Zion, to the city of the living God, to the heaven, Jerusalem, to the innumerable numbers of angels. Yeah, man, this is and be otherwise known as Hojo. Sakukulube kumanda nyumba banje Ikagwa mvula itakwa yoka mamawa Sikona tansili takuteka hoku Sakukulube amatikonda hakukwela Usalile misoti sima sofafu Yembekezela sana ndani ya kumwela Akatilande ndizaka nasilenga ye Ife ubamba na hoku teta hakujeti You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Everybody sing. Everybody sing. Everybody sing. Amen. Amen. Sakipe kuche chilindi timu ambu Tansiko lino tinaziwona poduta Akalatia tiapu tite machiko Amatikonda anatipata msimu Anga chadwe chilindi timu oe Tinatena mau amasanduka la mulo Kwa Yesu munatifela tose Tinatena mau amasanduka la mulo You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Everybody sing. Everybody sing. Everybody sing. Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Hallelujah, Sahib. Everybody sing. Everybody sing. Everybody sing. You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels You have come to Mount Zion And to city of the living God And to heaven, Jerusalem And to innumerable numbers of angels Funa eya muni pesa Ndiya mike atola gani popanga jiganizo kubela kusacheza Eneo ndiwola kwa maganga nyemona ngomvela kani ituma antu Koma musacheke paledio Musiwe kochomwe inendinala kwa tu Lina lilolemba Jekindai wala kunonda kalisa Kuna jabono bwino Nkasi wa ineyo nina musachika Nkasi wanga ndikubwela
ndikasake kojela mkazi wanga ndikubwela ndikapesa koyadeya ndinauyamba wautali kutamangira kumagobo komakaya linalisoka kapena mwaizo mwezi nachitika kumagobo nditangofika abwana anga ananditana amvekele ya bambo uje lelo likuli holiday kampaso wakaka jonde muka wapase ya kazi yanu lelo musakote kumowa jonde muka fikile kwanu mwachi mwemwe sindina chedo kubwelela kunyumba koma china chitika ndichani itangofika kunyumba kunyumba isekoja nyumba yanga china lichobweza itengo kanga kulowa kuchipinda kwanga kukampeka kubwebweta amvekele hanini na kusowa ati ayonde osamasowa hapa ndipo mwendina tsindikila kuchipinda kwanga fisi walowa mkazi wanga kodi ndicha sindina chite pakomopano mpaka kufika pondijita isisiwe wasasidwa ndikwiyo ndinapita pabwalo kukatenga mpeni ndipo cholinga changa sichina lichina koma wachikwezi ndipeti oma chikumbuti machina ndikwela osamwezela choipa ndikwiyo ndinamuza mamuna wachikwezi wezipita mkazi wanga nakwidwa ndimata manjenje sijalingi kukumata ndinamuza usaza chiteso izipiyeko basi tizikala wakupa hati ndine wakupa wamada hati ndine wamada ilikundende ndikusudzika pamulandu waboza chifundo changa chandipesa aweruze Yehova ndagona bwino kunja kwacha ofunika tizukeya mkazi wanga ndipase mazika mwa mundisukeya mkazi wanga sazazuka kapena tuwakuya pesa ndinatisata nanga banji wakuya kumugwedeza ngazi sazazuka kumutembenuza ndipesa tofukukama manja mwake muli poisoni kakuya mazi ilipotelopo dile chikonele ngazi wanga wa mapoisoni wazipa ngazi wanga wazipa inaitana maneba jondeza ndionesenine ninaimbira ku polisi nayo polisi sinache italongosola bali yanga ndatingani inalia chikwezi apolisi sana vese aliwa mupandiwe ili mundende pano wakupa ikuzuzika wamada akindinapangasi wanga Malawi, it's your boy Equitable aka King Jadadi. Parliamentary music. Ndafuna ningo yankulapo pa nyimbo imene mumaone nayi yango takumene wakupa ambiri mwakamuko yankula kuti Equitable aso ni nyimbo iwa imbali kundende nyimbo Ndimafuna
nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. I held your hand and felt you slip away. I held it tighter, but still you didn't stay. Was it your father calling you by name to sit by his side, intercede and pray to the Father, the Son, Holy Spirit, Amen. A son and his father with the son of the Father. I know you're in a better place, but still your son seeks to see your face. Ndimafuna takuona iwe. Ngope yako yatitsua iwe. Ndikutiwa ukauli nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. Heaven knows how hard you tried to ease our hearts and minds. You cared less about your own pain. You kept telling us you will be okay. And I believe that you are. I believe you're not far. Your thoughts are in my voice as I write from these scars. I know you're in a better place, but still your son seeks to see your face. Ndimafuna takuona iwe. Ngope yako tuwalanga iwe. Ndikutiwa ukauli nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. To everyone who ever lost a loved one, be assured that in time we will understand the colors of all seasons. As one fades into the other, we shall no longer wonder whether to mourn the latter or celebrate the new. Ndimafuna takuona iwe. Ngope yako tuwalanga iwe. Ndikutiwa ukauli nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. Oh, ndikutiwa ukauli nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. Ndikutiwa kamwe uli nditsiko la kaka ndi uchi nimangofuna takuona iwe. Kodi utaenda kuti kuposa kwanu kumalawi ndini Malawi. Kodi kwina sankuti posa kwanu kumalawi ndini Malawi. Ndine Malawi, mai wafuko. My perfect curves cascading from the rows of Chitipa to Sanje are such a maze. The magnificence in my veins, the freckles on my face, and the strength in my hands cannot even begin to hold all that I have accomplished. I carry a magical song of love blessed by my forefathers. Mbona Chisumbi sang in different languages yao tonga sena lomo tumbuka.
My words are sound and adulations and the dances to Beni Uti Ingom, and you cannot fathom the joys my seductive waters has brought to the strangers. With my white hands I have birthed and nest people of all colors, black, white, colored and kindness. My feather warm was nurtured and grown loving humans with warmness in their blood. My heart is a resemblance of the sun, not scorching but warmer to all kinds. I am Malawi. My delight is in my pride. Beautiful is an understatement. My art is beyond compare. The smiles on my people, a kaleidoscope resilience desired. Kindness is my strength, freedom of an eternal river flowing on my palms. My culture is my song, my ancestors' delight. My love is a gift from the gods, the spirit of Malawi. Ndine Malawi, Mai Wabata. Ndine Malawi, the warm heart of Africa. I'm mad. And be assured you'll be too when you see what I see. For I see him, the adversary, him who continuously keep your lights dim and make life for you seem like a scullery. I see it all. I see how he's caged you in sin, made you so menial there's hardly any hope within. I see the adversary. I see how far he has taken you, as far as the poles asunder he's dragging you beyond the limits of grace, luring you to an absolute surrender. And oh, I feel the pains he has cost you, oh, the shame he's brought you, how he led you astray, away from the way, the truth, and the life. Oh yes, I see him. I see all his wiles and the fairy darts. I see the fears and all the doubts. I see the secret struggles and the hidden hurts. I see the pains and discomfort. I see it all. And just as my eyes have not been blind to you, my ears have also not been deaf towards you, for I hear all the adversary tells you lies. Lies that you are not good enough, that you cannot be forgiven. Lies that you've lived too rough, so salvation for you is thus forbidden. Lies that pornography has some power and that from fornication you cannot be free. Lies that masturbation is your slave master and that from sin's grip you'll never break through. I see it, my child. I hear it all. And that is why I am mad. But this time, mad at you. Have you ever seen light being confounded by darkness? How can strength be defeated by weakness? Can grace be puzzled by sin? And how can there be bondage in the same place where mercy has been? Are you not told in the book of John that light shines in darkness and darkness comprehends it not? Did you not hear in Corinthians when I said my strength is made perfect in your weakness? Have you not read in Romans that sin shall not have dominion over you, for you are now under grace? And when I said in Colossians that I have delivered you by my blood, the symbol of my mercy, did you not believe? Arise, 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 my child, and take your place. The place of strength, the place of peace, a place of holiness and of ease. Come boldly to the throne of grace and find help to run the race. For you are not who the devil says you are. You are not who people say you are or who your circumstances say you are. You are not even who you say you are. You are who I say you are. And I say that you are light and you must shine. The righteousness of God, you are divine, you are great and beautiful. You are strong and powerful. Therefore arise. My child, arise.
And in the day that you hear his voice, harden not your hearts. Selah. Kale kungwa tukula ingalule ntaka ingalule ntaka ingalule ntaka oh oh kira kira mwana wanga oh kira kira mwana wanga ulingati mbeu nyengo ya mvula ulingati mbeu nyengo ya mvula pukira pukira mwana wanga oh pukira pukira mwana wanga ulingati mbeu nyengo ya mvula ulingati mbeu nyengo ya mvula kamdoti yamba kumera kamdoti we yamba kumera ona mwanja mwadzinje ayamba kumera monga mlengalenga dalika omwedzu wala wala dalika kamdoti we yamba kumera zikamizu nupukire oh kamdoti pukira pukira mwana wanga oh pukira pukira mwana wanga ulingati mbeu nyengo ya mvula ulingati mbeu nyengo ya mvula pukira pukira mwana wanga oh pukira pukira Kuma ndunaso osiyanasiyana cholinga chake chakuti nduna za boma ziperekepo mayankho. Ndiye tisanapumulire panali nkhani ziwiri zitatu zimene zimakambidwa pamenepa. Pakadali pano timve kuti zayenda motani. Looking at the standoff that we had before the suspension for health break, as a speaker, I'm using Standing Order 37, which gives me authority. It says, I'll read it. In all cases provided for in these rules, or in cases where there's a difference of opinion as to the interpretation of any provision of these rules or form of procedure, the speaker shall decide. We will allow the Honorable Member for Mulanje Bale to ask the question on behalf of Uzomba Malosa. This is specifically for this sitting, and it's something that cannot be used in our normal procedures, and it's because of the circumstances, specifically for this sitting, and I'm putting an underline, specifically for the circumstances and this sitting, and therefore Mulanje Bale only will be allowed to ask a question on behalf specifically for this sitting, and not to be used and interpreted in the House or in any other side. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Speaker, and good morning. I bring you greetings from the people of Domasi, which, using your powers of Standing Order number 37, I will be speaking on their behalf. Right Honorable Speaker, I rise to confirm that indeed question 369, going to the Ministry of Homeland Security, is coming from the people of Domasi, the people around Songani, the people of Zomba, Malosa constituency. I rest my case and I ask the question, Right Honorable Speaker. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Thank you, Mulanje Bale, on behalf of Zomba Malosa. Honorable Minister of Homeland Security, or Minister standing in for the Honorable Minister. Yes, Honorable Minister of Tourism. Thank you, Madam Speaker. I would like to
thank the honorable member from Zomba Malosa, who is asking the Minister of Homeland Security to consider upgrading Domasi Police Post to a police station, as it serves a large area including Chingale, Kasonga, the region from Zomba Mountain to Lake Chirwa, bordering Mozambique. Madam Speaker, I would like to thank the honorable member for her question, and I would like to agree with the honorable member, Madam Speaker, on the upgrading of Domasi Post to a station, as it serves a large area. However, Madam Speaker, for a police post to be upgraded to a station, a number of requirements will have to be satisfied, and these include crime rate within the jurisdiction, economic activities, population of the area, but also geographic position of the area. And in this case, Madam Speaker, the area that the honorable member is referring to is close to the Mozambique border. So in this regard, Madam Speaker, I would like to assure the honorable member that the Ministry of Homeland Security will conduct an assessment of the police posts within that area. And once all those requirements have been met, Madam Speaker, Domasi Police Post will be considered for an upgrade. I so thank you, Madam Speaker. Thank you very much, honorable member for Dedza East, Mwanza West, Mwanza West, Dedza East, Mangochi South. Is it Mangochi South? Yes. Sorry, Mangochi South. Yes. Lilongwe City South. Dedza North. For the first round, let me take this. Thank you. Thank you so much, Madam Speaker, for recognizing the people of Mwanza West constituency and giving them an opportunity to ask a supplementary question to the Minister of Homeland Security. Madam Speaker, through you, would like to first of all thank the Ministry for commencing the construction of Mwanza prison officers' houses at Mwanza Boma. We really thank you for that. However, Madam Speaker, we wanted to find out from the Ministry when they are starting to construct police houses at Tambani police unit in the area of Senior Chief Kovati. Madam Speaker, Mwanza West constituency is situated on the border between Malawi and Mozambique, and security is of paramount. So we would like to learn from the Ministry when they will start constructing the houses that they had assured us to construct at the Tambani police unit. Thank you so much, Madam Speaker. Thank you, honorable member for Mwanza West. Honorable Minister of Tourism, standing in for Minister of Homeland Security. Thank you very much, Madam Speaker. I would like to thank Mwanza West for her supplementary question. She's asking the Minister of Homeland Security when we are going to commence construction of houses at Tambani police station. Madam Speaker, let me start off by thanking the honorable member for constructing a state-of-the-art police unit at Tambani using CDF. Well done, honorable member. Also, just to say that Tambani for us, Madam Speaker, is a priority, and that construction of those houses is going to commence very, very soon. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Dedza East. Madam Speaker, let me thank you for recognizing the people of Dedza East. Indeed, the people of Senior Dr. Chief Kajindamoto, who is present here, people of Ntakataka, people of Kanyera, people of people of Mua, people of Goromoti, people of Moropindani, Madam Speaker, Madam Speaker, my question is on Ntakataka Airwing, police airwing. Madam Speaker, we used to have
a police training center for air wing aviation at Ntagataka. But for the past years, since democracy, no government has shown interest to continue with this center. And it is my question this time around, Madam Speaker, that when is it this able government of Dr. Makate Chakwera considering the Ntagataka police air wing? Thank you, Madam Speaker, for that. Thank you. Thank you very much, Dedza East. Honorable Minister. Thank you very much, Madam Speaker. I'd like to thank the honorable member from Dedza East, who is asking the Ministry of Homeland Security on the Ntagataka Police Air Wing. It used to be a police training for aviation, but for the past years, no government has shown interest to continue with the center. Madam Speaker, just to say that the government is seriously considering revamping that center in the near future. But also, the government is also considering revamping a lot of centers that have been dormant in the past years in various sectors as well. It's just not within the Homeland Security Ministry, but also in agriculture and education and other sectors, Madam Speaker. The government is seriously considering revamping those centers. I so submit, Madam Speaker. Honorable member for, was it Mangochi? Sorry, it was Mangochi. Honorable member, was it Mangochi Southeast, the one who was rising? Yes. Sorry? It was Cholo South, yes, Cholo South, yes. It was Mangochi South, not Cholo South, eh? Yes. Yes, Mangochi South. Thank you, Right Honorable Speaker, for recognizing the people of Mangochi South, Tie Bwana Nyambi, Senior Chief Jalas. Madam Speaker, I've been asking in Parliament quite a number of times to consider me for police housing for Masuku Police. I've been promised, but when I ask, go to the office and everything, I'm not on the list. And yet, Masuku, there's a lot of crime that goes on. It's along the border with Mozambique, and yet it's not being considered. Can the minister please assure me that Masuku police unit will be considered for housing, as well as it's supposed to be upgraded to a police, I think, I don't know what, police post or a full police station. I was promised that, but it has not happened. Madam Speaker, I don't know whether I should to say this. I wanted to ask the Minister of Local Government about maize. I have not received maize in my constituency. Honorable member for Mangochi South. Honorable member for Mangochi South. You know the procedures. This question is about police houses. Please, Madam Speaker, I think this order paper, they should have put Minister of Agriculture, but I was assured last time, yes, about hunger. It goes local government, but I cannot. My people in my constituency. But the question is not local government. Honorable member for Mangochi South. The question is not the Minister of Local Government. Honorable member, it's not. Honorable Minister of Homeland Security. Thank you, Madam Speaker. I'd like to thank Mangochi South for her question on police houses for Masuku Police. She says that she had been promised that the houses will be on the list, but when she checks, the houses are not there or they're not being constructed, and that there's a lot of crime in that area, and that it is also along the border with Mozambique. Madam Speaker, like I said when I was responding to the question by the honorable member from Zomba Malosa, that one of the criteria for
upgrading these posts from to a station, but also focusing more on these. The critical criteria is the fact that a police station or unit must be close to a border. So border areas, Madam Speaker, are a priority. And we need to have a lot of staff there, but also we need to ensure that our staff members, the officers that are working there, are properly accommodated. And so, Madam Speaker, I want to assure the Honourable Member that Masuku Police Station is going to be prioritized as far as houses are concerned, but also on members of staff. I so submit, Madam Speaker. Thank you very much. Lilongwe City South, there's a no. And the Honourable Member get a mic, please. Madam Speaker, thank you for recognizing the people of Lilongwe City Southeast, the people from TA Tabango. My supplementary, Madam Speaker, on this question is to do with a full police station. We would like to ask the Honorable Minister if you could consider Area 23 to be a full police station, considering the fact that it serves a lot of people. We have Lilongwe Masinta constituency, we have Lilongwe Nodza, Lilongwe Lowe. So, Madam Speaker, I would like to ask the Honorable Minister if you could consider making Area 23 a full police station. So I submit, Madam Speaker. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I'd like to thank the Honorable Member from Lilongwe City Southeast for his question. He's asking the Ministry of Homeland Security to consider Area 23 as a full police station, designating Area 23 as a full police station. And I'd like to agree with the Honorable Member, Madam Speaker, because that area has there's a lot of population there, but also there's a lot of crime within that area. And just like we have done with Kawale, the plans are also there to designate Area 23 as a full police station. So those plans are there, Honorable Member, and that will be done. Thank you so much, Madam Speaker. Thank you. There's enough. Thank you very much, Madam Speaker, for allowing the people of the Zano, especially the people from Senior Chief Tambala and the people from Senior Chief Chauma, to ask a supplementary question to the Minister of Homeland Security. Madam Speaker, first and foremost, I would like to thank this current government of Dr. Lazarus Magathie Chakwera for increasing the number of police officers at Mayani Police Station. We used to have 1 or 2 police officers, but currently we are having about 10 police officers at Mayani Police Station. And with that, that's why the people of the Zanofe are still saying Bomandilomweli, because you have increased our security in our area. Oh, yeah, and most people are saying actually MPs on the MWA. Madam Speaker, the question to the Minister of Homeland Security is concerning the security houses. As far as we are happy that we are having about 10 police officers at Mayani Police Station, we don't have even a single police house at this formation. And Mayani Police Station is one of the oldest police stations, Madam Speaker, in Malawi. It was established around 1980, and up to now, we don't have even a single house. So I would like to ask the Minister of Homeland Security, out of the 10,000 police houses, the people of the North will really appreciate if we get a house. The second question, Madam Speaker, is that the police officers at Mayani don't have a means of transport.
I've seen that the police have sometimes are given motorcycles and sometimes they are given land cruisers. This is a hard to reach area, Madam Speaker, and we would like to ask the Minister of Homeland Security to provide transportation means. Let me finish with a policy question, Madam Speaker. My policy question, Madam Speaker, is that we remember in the days of Dr. Banda, Dr. Hastings Kamzubanda, the policy of government when recruiting people in security institutions, they were basing a quota in TAs. And I would like to ask the Minister of Homeland Security if they can revisit that policy, whereby such recruitments of police officers should revert back to that original idea of recruiting police officers using a quota for each and every TA, so that in our areas, every TA should have a few people in these security institutions, because that was giving an equal distribution in terms of police officers, army officers, in terms of recruitment, and it was giving stability to the country so that we don't get biased. So that's a policy question. Thank you very much, Madam Speaker, for allowing the people of the North to ask this supplementary question. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. I'd like to thank the Honorable Member from Desert North for his question. Madam Speaker, he started by thanking the government for increasing the number of police officers at Mayani Police Station. Thank you very much, Honorable Member. When good things are happening, Madam Speaker, it is very good and very good manners for you to recognize and acknowledge. Madam Speaker, his question was on security houses for Mayani Police Station. Madam Speaker, plans are underway to have 20 houses constructed at Mayani Police Station. So that has already been taken care of. And with the construction of the houses, I'm sure, Madam Speaker, the issue of transportation is also going to be handled by the Ministry of Homeland Security. But regarding the policy question, Madam Speaker, in terms of recruitment of police officers in Malawi Police Service, Madam Speaker, what I can say to the Honorable Member is that that policy question has been duly noted. I so submit, Madam Speaker. Yes, Honorable Member from Mangochimankipe. Right, Honorable Speaker, today is Thursday, and it is Private Members' Day. So I rise to move for the variation of the order paper that we now consider business number 3, which is private members' business, starting with 3 Roman numeral 2, constituency statement for Member of Parliament from Dedza West. I beg to move, Right Honorable Speaker. Thank you very much. Honorable members, we have a motion on the floor. The motion is that we waive all relevant standing orders in order for us to move to private members' business, constituency statement 3, Roman numeral 2. Those of that opinion say aye. Those of the contrary, you say no. The ayes have it and the motion is carried. Private members' business, constituency statements, and the Honourable Member for Dedza West to present a constituency statement. Thank you. Honourable Member for Dedza West, you have the floor. Madam Speaker, can you allow me to use the podium if possible? Proceed. Madam Speaker, let me express my profound gratitude to you personally for granting me this opportunity to make the West constituency statement at the Stadium. Madam Speaker, this is an honor for us.
This is memorable, and to extent, this is historical. Madam Speaker, it all started as a mayor or the usual parliamentary messages that we normally plan at Parliament to undertake. But by today, people of Dedza and the country at large are delighted to having this Parliament at Dedza Stadium. This, Madam Speaker, magnifies the sound leadership of His Excellency the State President, Dr. Lazarus McCarthy Jakwera, who is very committed to develop this country beyond recognition. Dr. Jakwera's commitments are everywhere. We see the construction of magnificent roads. We see mega farms all over Malawi. We see improved access to electricity, improved access to good health, education, and construction of security offices everywhere at every corner. Madam Speaker, we talk of cash transfers, increase the allocation of CDF from 20 million to 200 million. This is not a mere achievement, Madam Speaker. This is no mean achievement, Madam Speaker, within the shortest period that His Excellency Dr. Lazarus Chakwera has ruled this country. Madam Speaker, Dedza West has failed to feed itself due to natural calamities of bad weather. As I speak, every village now is affected by hunger. Many people are sleeping. Many people are sleeping without food. Government should intervene immediately by assisting them with food. Madam Speaker, the situation of hunger does not necessarily require DODMA to do assessment now, but it's a thing that is happening at every corner. I would also take this opportunity to ask ADMAC to open up main selling points and markets at Rifidzi ADMAC, Njonja, Chinku, Kavala, Mikondo, so that people can access the maize. May I also request the Minister of Agriculture to prioritize the delivery of IP fertilizer now, because rains have started falling heavily, posing a challenge of eroded roads and mud. All the roads in the constituency become impassable throughout the year. I'm, however, optimistic that the minister responsible will implement his plans to improve the Mitundu to Lobi Road through Magomero, Ndevu, Njonja, and Livinza to bitumen standards. Madam Speaker, this road will open up the referral hospital of Mirundu and the Dedza district. The road is also very strategic for economic benefits. Many growing trading centers are failing to develop and progress due to poor access to market and also bad roads. And this is basically because of lack of soft loans. I wish NIF and other lending institutions have to soften their collateral demands and interest. Trading centers, such trading centers, Madam Speaker, include Kapala, Njonja, Chinku, Njati, Mikondo, Ndevu, Bango, just to mention a few. Access to secondary education in Dedza West, Madam Speaker, is also a challenge. Students scramble at Jumpaliga Community Day Secondary School, which is also in a very bad state. Madam Speaker, the constituency, Community Day Secondary School requires a science laboratory and library and also boarding facilities. The constituency proposed Njati, Chinquita, Ndevu, and Kapsa for secondary school. May I take this opportunity to thank the President for his timely support in ensuring the establishment of Bema Health Center.
The challenge of limited access to health services is now improving. However, referral patients continue to face problems of transportation due to bad roads and unconditional ambulance. We require an ambulance at Kampala, which is very isolated. Government should supply us with good ambulance to save the people promptly. The issue of health posts should also be emphasized. We need a health post at Stenala, Group Village Headman. The post has a big catchment area that requires immediate attention. Madam Speaker, Delta West is a border constituency that demands sound security. I am very thankful to the government for providing a police vehicle at Njonja Police Unit. However, the unit was proposed to upgrade to a police post. Meanwhile, the institution feels to be a police station. Site for the construction of security houses and offices is already available. The country is looking progressive with the constructions underway in almost every corner of this country, and the West should not be left behind. In conclusion, let me commend the government for improving access to electricity in the country, and the West in particular. Madam Speaker, the improved electricity supply in our communities has improved the socio-economic status of our citizens. Government should prioritize the drop-down transformers program to ease demand to electricity. We have several areas where electricity grid has passed very close, but the people can't access the electricity. These areas include, Madam Speaker, Ntambaliga, Livinza, Nchenga, Lifidzi, Admark, Kaforowoza, Chinkwamba School, and many others. Male need also to extend its grid to Matsimayela School, Kapsa School, Bango Trading Center, Jenchelele Trading, Kapala Trading Center, and not forget Liabunya and Yonan. Madam Speaker, with these very few remarks, the West is very pleased for having its voice heard throughout the country from the stadium. I thank you for the attention. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Member for Delta West. Honorable Leader of the House. Right Honorable Madam Speaker and the Honorable House, I beg to move that the first meeting of Parliament outside the chamber in Delta on Thursday, 21st November 2024, be now adjourned and die. I beg to move. Leader. Thank you, Honorable Leader of the House. Before I put the adjournment motion, Honorable Member, as moved by the Leader, I have a few announcements to make. I wish to inform you that after the Speaker's procession has exited the chamber, all Cabinet Ministers, Honorable Members of Parliament, and the audience will resume their seats. I will disrobe and come back to resume my seat to preside over the official closing ceremony of this meeting. This arrangement has been made in order to ensure that people who are not Honorable Members of Parliament should participate in the closing ceremony to give their remarks, because when the House is meeting, we are all aware that no one is allowed to speak except Members of Parliament and Cabinet Ministers, but we need our Chief to speak to us, so we have to do that process. I therefore wish to urge you, Honorable Members, to adhere to this arrangement because it forms part of our program for this function. I now put the question as moved by the Leader of the House that the first meeting of Parliament outside the chamber being held here in Dedza today, Thursday, 21st November 2024, be now adjourned, die. Those of that opinion say aye. Those of the contrary view say no. The ayes have it and the motion is carried. Why are you rising, Honorable Members? Division not granted.
Bonde kuti mkumano wa nyumba ya malamulo wakunja kwa nyumba ya malamulo oyamba wafika ndithu kumapeto. Mkumano umenewu unachitikira pa bwalo la zamasewero la Dedza, mboma la Dedza. Mkumanowu ni mbali imodzi ya sabata ya nyumba ya malamulo, pa Chingerezi akuti Parliament Week. Cholinga cha sabata imeneyi nkudziwitsa anthu mene ntchito za nyumba ya malamulo zimayendera. Ndiye mene akufotokozera nyumba ya malamulo akutitu zimenezi zikhale ndithu zikubwera madera osiyanasiyana a dziko lino. Cholinga yake nchoti Malawi tizitha kutsatira bwino ntchito za nyumba ya malamulo. Pakadali pano spikala wa nyumba ya malamulo Mai Catherine Gotani Hara akutuluka ndithu mu nyumba imeneyi, nyumba yomwe inali pa bwalo la zamasewero, koma akachoka penepa abwereso kuti pakhale zoyankhula. Anafotokozera salambulani mwini ntchiko siku kadakhala kotheka kuti pakhale zoyankhula nyumba ya malamulo ili mkati, koma kuti mene zakhaliramu ndiye kuti no pakhale ndithu akuluakulu kuti abwere ndi zoyankhula, chifukwa chokuti munthu amene siphungu wa nyumba ya malamulo saloledwa kuyankhula nyumbamo ngati nyumba ya malamulo ikupitirira. Ndiye pa nthawi ino ndikufuna kuti ndiyankhuleko ndi anthu awiri atatu, makamaka anthu wamba amene anangobwera kuno kudzayendera, makamaka kudzangondera nawo kuti kodi aone bwanji makamaka nyumba imene imayendera. Ndikuona kuti pali mafumu, pali anthu osiyanasiyana, ndikhale ndithu ndikuyenda kuti ndifunse awiri atatu kuti kodi nyumba imeneyi ayiona motani, pamene tikudikirira spika ya nyumba ya malamulo kuti abwereso penepa, abwereso kuti zidzapitirize makamaka ndi nkhani yazo yankhula. Ndinaona ndithu mafumu awiri atatu alipo mpano, ndingoyesa ndithu kucheza ndi mafumu awiri atatu kuti tione kuti zikhale motani pamene zochitika makamaka pano pa bwalo la Dedza zikupitirira. Pakadali pano Ian Mwenye omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a nyumba ya malamulo akufotokozera ziwiri zitatu kuti kodi kuchoka pano zikhale motani. Mene ndimafotokozera muja onena kuti tikufuna kuti tipeze anthu awiri atatu amene ndithu aonerera na umwambo umenewu Parliament outside Parliament kuti aona motani zokambirana nyumbayi, aziona motani, popeza nthawi zambiri amangomva muwaireso pa TV ndiye timverero kuti aziona motani. Mwina tifike mbali za kumeneko ingobwera tifunse nawo funso limodzi. Choyamba tiuze ndi dzina licha. Dzina ndi Gift Baraka, kansala Dedza Mtakataka Ward. Lero taona nyumba ya malamulo kuchoka mu nyumba ya malamulo kubwera kuno ku Dedza kuzakambirana zochitika zawo zonse pano makamaka pa Dedza ground. Mwina mwadziona mota? Ndaziona bwino kwambiri, komanso tithokoze kwambiri His Excellency Lazarus Macarthur kachokwera pa umene akuyendetsera utsogoleri wawo, chifukwa izi ndi zosowa, izi ndi zopatsa chidwi, komanso zikuonetsetsa ndithu ngati ife kuti mphamvu ku anthu decentralization. Mwambo umene unali wabwino kwambiri oti tipempha kuti zipitirire, mwina zikhoza kuthandizirapo kusintha anthu akhale ndi chithunzithunzi china kwa aphungu athu amene timatumiza ku Parliament. Inu monga kansala mwina chimene mwatolapo lerolo pa nyumba ya malamulo yomwe inabwera ku Dedza, mwatolapo chani makamaka pa zinthu zimene zimachitika mnyumba ya malamulo? Ndatolapo zinthu zingapo zimene zimachitika ku Parliament. Wani, ndatolapo kuti imeneyi ndi nyumba ndithu yapaderadera, nyumba yolemekezeka imene aphungu athu amakatitengera zitukuko ndi kupanga malamulo. Maka ndatolapo pakuona mmene anthu amapangira present ma constituency awo, madera awo, ndaonanso kuti ndi chinthu chopambana kuti kupanda Parliament ndiye kuti zinthu sizingamayende bwino. Iya itathokoza kwambiri. Ndithu ndimene akunenera kuti iwe
iwo to aphunzirapo chimodzi kana ziwiri kana zitatu mwinaso bwerani tiyankhule mukuyankhula makamaka pano pa kanema wa Times Television komanso wireless ya Times choyamba dzina licha ine ndi Numeri Kanjele mine ndi councilor wa Mayani South Ward ndithu lero taona nyumba ya malamulo kubwera kudedza kuno pa ground la dedza nyumba ya malamulo aphungu onse kubwera paine pakomanso speaker wa nyumba ya malamulo kumano nkuchitikira pano mwina mwaziona bwanji pamene ineyo ndaziona bwino kwambiri pati nkangomva mwina pena pakakhala phokoso ku Parliament kuja kumati kodi zikukhala bwanji mwaliona lero phokoso lero taliona kuti phokoso limakabwera bwanji koma kuthetsanso speaker amathetsa bwanji ndithu taziona ndithu pompano nde mmene mwaonera zinthu mmene zikuchitikira mwina zimene mwaphunzirapo ndi zotani zimene ndaphunzirapo ndi chakuti munthu ukakhala mtsogoleri umafuna kumveranso zimene anthu ena maganizo anthu ena amene akulankhula chifukwa taona pena kunali kusemphana ena akabweretsa maganizo ena sanabweretsa maganizo awo koma ndaphunzirapo kuti munthu ukakhala mtsogoleri umafuna kulemekezanso maganizo a anthu ena kuti nonse mukamangirana chinthu chimodzi kenaka mapeza kuti mwina mumvana chinthu chimodzi kupita chisokolo ndithu tathokoza kwambiri ndi mmene akunenera akuluakulu osiyanasiyana makamaka zimene ndithu atolapo makamaka pa mkumano wa nyumba ya malamulo wa lero pamene nyumba ya malamulo ikukumana ndithu kunja kwa nyumba ya malamulo tikhalenso tikuyankhula ndi akuluakulu ena pamene tikudikira speaker wa nyumba ya malamulo kuti abwere pamenepa ndi cholinga chokuti pakhale ndithu zoyankhulayankhula aine ake andalewo aziona motani makamaka mkumano ngati umenewu tikhale ndithu tikufunsa awiri atatu limayang'ana aphungu ena apa mwina tiyese kuyankhula ndi wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo tione tikuwaona ndithu akucheza ndi anthu ena komabe tiakoka basi tiakoka ndithu timve kuti kodi mkumano umenewu awona ndithu mora pano ndi wachiwiri kwa speaker wa nyumba ya malamulo amadalitso Kazombo wachiwiri oyamba wa speaker wa nyumba ya malamulo amadalitso Kazombo mkumano oyamba kukumana kunja kwa Parliament lero kudedza mwina mkumano umene ukuyenda motani poyamba tithokoze abwezi UNDP AFIDEP ndi onse amene anatipanga sponsor ngati Parliament Parliament akamati Parliament ndiye tino anthu akumudzi amene amatenga mwana wawo mmodzi akawayimirire ndi anthu aja amafuna kuti aziona kuti ana agwira bwanji ntchito akawayankhulire mavuto awo ndi zili zimene akusowa pa nthawi imeneyoyo ndi zili zimene boma kapena nduna zingapange kumudziko so tathokoza kuti aphungu anabwera kudzayankhula pamaso mafumu nono magogo athu anabwera akachinda moto anali pano akaphuka anali pano DC akuno kudedza makhansa akuno izi zimene anthu adziwe kuti ana amene amatuma ku Parliament awupanga chiyani so mwachidule tathokoza kwambiri tayamba tifunenso kuti tikachoka pano tipitenso kumudzi kwenekwene pano ndi pa town tifuna tipite kuja kwa misewu yosakhala bwino kuja kunthalire chitipa kwenya kucha mama kwa Goliath kumene kuja anthunso akaone Parliament nchiyani kuti ana awo akapita amatani komanso mtati muone makhanga tikugwebana ndi Parliament mayaka moto ndifika Parliament anthu awuona atu moto ndifika Parliament subwera mphepa ayi osangoti mangatai pa Parliament ayi ndani sitai koma zikhala katundu cholinga chanu chimene mabwerera kudedza kuno mukuona kuti mwachikwanitsa ngati nyumba ya malamulo tachikwanitsa funa anthu akaone komanso ifenso tidziwe kumene anthu amayembekezera ngati mafumu abwera koma tifuna zimene zipitirire so cholinga chathu takwaniritsa tayitsegulira Parliament is for the people ndi abantu maplani ndi otani chimene chizikhala chaka ndi chaka izitu zizipitirira apa patangotsegulira aspeaker sakubwera pitani mukamalizise nditu maprogram akunena atu wachiwiri oyamba wa speaker wa nyumba ya malamulo amadalitso Kazombo kunena kuti cholinga chake amafuna kuti amalawi eni yake adzionere wokha za mmene zinthu zimakhalira makamaka nyumba mmenemo anena atu kuti amafunanso amalawi aone kuti Parliament mmayaka moto komanso akuti Parliament simwamphwepwa yayi munthu ngati ukunena kuti ndikufuna ndikakhale phungu wa nyumba ya malamulo ndiye kuti ukhale nditu woti wavala zilimbe chifukwa chakuti ndi nyumba ya ndale
nyumba ya ndale mmakhala ndale kumene aliyense amafuna kuti zimene akufuna zichitike, koma sizingatheke kuti aliyense zimene akufuna zichitike. Ndi chifukwa chimenecho kumafunika ndithu kukhala ndithu kulolerana wina ndi nzake pomalizira pake cholinga chake tucho kuti dziko la Malawi litukuke. Ndikangana utsogolo kwangako ndikuona kuti aspika la nyumba ya malamulo afika pamalo pawo kuti apitirize gawo lina, gawo la zoyankhula. Tiyeni tisatire bwino omwe gawo la zoyankhula pamene tsiku la lero la Parliament Open Day makamaka ku nyumba ya malamulo kupita pa ground ukupitirira mwambo wake. Mbali ya boma, otsutsa boma, nduna za boma achiwiri awo, komanso aphungu a nyumba ya malamulo amene tili pano, olemekezeka a MP adera ladedza kumwera kwa boma ladedza, olemekezeka Andaira Onani MP, oyimira Secretary to the President and the Cabinet, Clerk a nyumba ya malamulo Mai Fiona Kalemba, oyimira mabungwe osiyanasiyana, a DC aboma lino ladedza, a Thomas Chigwenembe, komanso onse ogwira ntchito kwa DC, a Senior Chief Chauma, ndi mafumu onse amboma lino ladedza, aphunzitsi a skulu za mboma lino ladedza, komanso ophunzira ochokera mskulu zimenezi, amayi ndi abambo. Lero linali tsiku lina lapadera mboma lino ladedza, pamene tinali ndi mwambo wa msonkhano oyamba umene wachitika kunja kwa nyumba ya malamulo. Gawo lino tsopano ndi gawo limene titi tikhale ndi zolankhula. Chotero pakali pano mundilole olemekezeka speaker nditane Senior Chief Chauma kuti atilankhule. Senior Chief Chauma. Afike kuno amfumu athu kuti mutilankhule, amenewo ndi Senior Chief Chauma amboma lino ladedza. M'manja mwa mfumu. Ulemu Madam Speaker athu, Honorable Catherine Gotanha, komanso ndi achiwiri wanu, ma MP wonse, sindikutchulani mmodzi, kuphatikizaponso anduna athu azamaboma ang'ono bambo Richard Chimwendo Panda, amayi ndi abambo. Ine m'malo mwa mafumu anzanga kuno kudedza, poyamba tithokoze maka anzathu aku Parliament. Lero mwakonza zoti Parliament idzakumane kuno kudedza. No m'malo mwa mafumu anzanga kuno kudedza tikuthokoza kwambiri. Zimene timangumva pa radio lero zoona pamaso. Komanso ife akudedza mafumu pamodzi ndi dedza yonse ndife onyadira. Chifukwa pa pologalamu imeneyi musanambe maboma ena mwambira kudedza kuno. Nde ife ndife onyadira kwambiri. Komanso chikhaliyeni cha dziko la Malawi kuyamba kukumana Parliament ku district ngati kuno lero nkoyamba. Nde ife adedza ndife onyadira kwambiri chifukwa adakhala ngati mwana wa chisamba. Pachichewa ndikati mwana wa chisamba ndiye kuti mwana woyamba. Ngati Parliament yayambira kuno ngakhale ipite maboma ena, koma ife tikhala mwana woyamba ukumana ndi Parliament. Nde ndife onyada kwambiri. Tipempheko makamaka ife mafumu akudedza. Zachitikazi ndi zabwino kwambiri.
chifukwa zilimbikitsanso maphunziro. Pana ana asukulu abwera aona mmene umakomera u MP. Ndiye kuti ana amenewa akhumbira zimene muchite inu alimbikira maphunziro. Koma chifukwa choti Parliament ili ndi nthawi yomayendayenda, ifeyo mafumu timapempha muzilankhulako kachichewa. Tizimva kuti aphungu alankhula izi, aphungu alankhula izi. Chingerezi icho nchili m'malamulo choti muzilankhulira ku Parliament, koma muziphatikizeko ndi chichewa. Kamupita kumpoto mwina mukafika kulumpi anthu ena sakumva Chingerezi, muzikalankhulaso chilankhulo chakumeneko. Bible limanena kuti ukapita kwa Helene ukachita zimene Helene amachita, kuti ukatani nawo ukakhale nawo. Muzilankhula chilankhulo choti anthu azimva Chingerezi chimenecho, komanso kwinaku chichewa. Chifukwa zachitika panozi ndi mbiri ya dziko la Malawi. Ndiye kuti dedza ndi chisamba cha Parliament kukumana nako. Ngati mwanaso ngati dedza, mwana woyamba amakhala wang'ono ngati ife ndi akuluakulu, chifukwa Parliament yayambira kuno. Ndi mawu amenewa nonse Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amfumu chauma m'manja mwawomo. Amfumu amenewo akufotokoza ndithu kuti kudedza kuno ndiwo ndiwodala, chifukwa msonkhano oyamba umene wachitika kunja kwa nyumba ya malamulo wachitikira kuno boma la Dedza. Olemekezeka Speaker, mundilole ndiyitane tsopano DC a boma lino la Dedza, Bambo Christopher Chigwenembe, kuti atilankhule. Poyamba ndipereke ulemu kwa Honorable Speaker a nyumba ya malamulo, Honorable Catherine Gotan Hala, komanso kwa First Deputy Speaker Honorable Madalitso Kazombo, komanso ndipereke ulemu kwa Leader of the House Honorable Richard Kimwendo Banda MP ndiponso anduna amaboma ang'ono, Leader of Opposition, nduna zonse za boma zili pano, Diplomatic Mission, mafumu onse motsogozedwa ndi Senior Chief Chauma amene atilankhula, komanso makhansala amene ali pano, komanso olemekezeka onse akunyumba ya malamulo, atsikana ndi anyamata a skulu amene mwadzakhala nawo pamwambo uno, ndipo tonse amene tili pano landirani ulemu wanu. Poyambirira, Honorable Speaker, ine ndenayo ndithokoze m'malo mwa Dedza chifukwa cha ulemu mmene mwatipatsa ife kuno kudedza podzapanga nyumba ya malamulo pano pa ground stadium ya Dedza, yomwe yapanga mbiri muno m'Malawi, kuti nyumba ya malamulo chiyambireni m'Malawi sidakumanepo kunja, koma chinakukomerani kuti mubwere kuno kudedza mumve ndithu kuti ndiolemekezeka onse mwatilemekeza kwambiri ndi ofesi yanu ku Parliament. Mwapaderadera, Speaker komanso olemekezeka onse a nyumba ya malamulo, mudziwe kuti chimene mwachitachi ngakhale ana ang'onoang'ono amene tinoonetsa kuti akhale nawo adziwa kufunikira kwa udindo okhala ku Parliament, ndipo ndi amwayi kwambiri ambiri takula kuyenda tayenda koma ku Parliament sidaonelepo mmene ntchito imayendera. Kotero history ya Dedza imene ipita patali kwambiri, ndipo ndikupempha kwathu kuti ngati kungatheke chisathere pompa komanso chipitirire madera ena, kuti anzathunso akaone mphotho imene mwatipatsa ife
kuti tikamamvera kuti mupanga malamulo aliyense azidziwa kuti physically ife daona mmene amapangira zokambirana ndipo maudindo mmene amagawiranana amagawana choncho pamene akupanga malamulo. Kotero aspika ofesi yonse komanso olemekezeka mumve kuti dedza mafumu onse olemekezeka onse makhansala onse komanso a bizinesi ndi community yonse yadedza tikuthokoza kwambiri poti ikefa pamapo kuti mwina mwake msonkhano wetere woyambirira udzakhale kuno kudedza. Ndima amenewa ine ndifuna ndipezerepo mwayi woti ndithokoze kwambiri a komiti yakuno kudedza komanso ku palamenti amene anatengapo gawo lokoze chikonzekero cha msonkhano umenewu, kuti ndathokoza kuti mpaka natafika pothera aliyense akutengapo gawo mpaka it has been a success. Ndima amenewa aspika komanso olemekezeka onse muli pano mundilole kuti ndibwerezenso kuti dedza tikuthokoza kwambiri chifukwa yoti mwatilemekeza podzapanga msonkhano umenewu. Nyumba ya malamulo kudzakhala kuno kudedza. Zikomo kwambiri. Mau a DC aboma lino ladedza bambo Thomas Chikwenembe nawonso akupitiriza kuthokoza chifukwa cha msonkhano umene wachitika kuno kudedza kwa nthawi yoyamba. Tikupitirira ndi zolankhula tsopano amayi ndi abambo mundilole nditane phungu wa dera lakumwera mboma ladedza olemekezeka a Ndaira Onani kuti atilankhule. Madam Speaker, the Right Honorable Catherine Gotan Hara, the First Deputy Speaker, Honorable Kazombo, the Leader of the House, Honorable Chimwendo Banda, the Leader of Opposition, Honorable Chaponda, esteemed guests, esteemed colleagues, esteemed guests, ladies and gentlemen. Senior Chief Chauma, Senior Chief Kajindamoto, Senior Chief Kapuga, Senior Chief Kajere, Senior Chief Tambala, Traditional Authority Kasumbu, Traditional Authority Chilukumwendo, Traditional Authority Kamenyagwaza, ladies and gentlemen. Today, it's a very special day in our constituency, and especially in this stadium, whereby we're having one of the biggest functions after the death of our foreign hero, the president of the Malawi Congress Party, Dr. John Zenasunga Pake, who is also a long-serving member of Parliament and also leader of opposition. Right Honorable Speaker, it takes trust. Chikhulupiriro. Kuti inu mutikhulupirire kuchoka kuma constituency 193 kukayambira kuno kudedza. Ife tikuti zikomo. Tiperekenso zikomo kwa anthu onse amene munabwera pano, ma MP anzathu, mwaonetsa kuti democracy ndi imeneyi. Tifuna tikuyamikeni komanso tithokoze. As Speaker, it takes trust kuti tikhale ndi matiye onse kuno kudedza kuphatikizaso ma senior chief kuti tikhale nawo pamwambo ngati umenewo. Ife tikuona kuti tadala zikanatheka kuti mukadapangira kwina chifukwa si boma lino lokha limene lili ndi stadium ayi, koma mwachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti izi zizambire kuno kudedza, makamaka kudedza South. Madam Speaker, ine ndili wokondwa komanso ndifuna ndiyamike moti chaka cha mawachi chaka cha 2025 bwezi tikunena kuti kukhalaso dedza South. Koma President athu Dr. Lazarus Makafe Chakwera ataona mmene dedza South ilili kukula kwake, ananena kuti tiigawe.
kusonyeza kuti kuno kudedza south kwatuluka ma constituency awiri. Constituency yoyamba ikutchedwa kuti Dedza Boma pamene tili pano. Constituency yachiwiri ikutchedwa Dedza Mulunduni. Izi zachitika chifukwa ataona kuti dera lino lalikulu, amaonabe kuti mwina chitukuko kuti chifikire ponse chikhoza kutengako nthawi yayitali, kusiyana ndi kuti tigawe kuti tiyendere at least size ya population komanso dera izifanana. Koma Madam Speaker, ndifuna ndikutsimikizeni ine ngati mwana wanu, ngakhale dera lino akadakhala kusana lidule, mu chaka cha 2025 mu September tili limodzi ku Nyumba ya Malamulo. Pamene alidula, Madam Speaker, ndifunanso ndikulonjezeni pano kuti ine ndi mwana wobadwira kudedza, kukulira kudedza, komanso nanga tikuli kufa nzafera kuno kudedza. Mu chaka cha 2025, Madam Speaker, ine ndikubweranso ku Nyumba ya Malamulo, ndikukayimira kudedza Mulunduni constituency. Abale anga nonse muli pano ma members of parliament 193, tosefe tili ndi mashado pa tsiku la lero. Koma ine ndikulakalaka kuti tosefe tikakumane chifukwa cha ubale umene tachita mu zaka 6 zapitazi. Tiyeni tilimbikireni kuma constituency athu, kuphatikizaso Speaker ndikukhulupirira kuti iyayi tikakhala nanunso limodzi, nkuthekaso mukhozanso kukakhala kuti mwapanganso upgrade, komabe ife tikhala nanu limodzi. Nanga si profesa Madam Speaker, pamene mwafika pamene nanso mukuyeneka mukwere. Ndema akulu ma MP anzanga, tiyeni tilimbikireni ma constituency mu, koma naza ndailaonani. Kudedza Mulunduni, ayi musade nkhawa, ndizawina ndi landslide. Chifukwa choti tagwira ntchito yotumikira anthu. Tiyeni titumikireni anthu, tiyeni tatumikireni anthu, tiyeni tatumikireni Amalawi. Zikomo kwambiri Madam Speaker, Ambuye akudalitseni. Zikomo. Manja mwaomo. Zikomo kwambiri olemekezeka, andailaonani amene ndi phungu wa dera lakumwera mboma lino la Dedza. Nthawi ino ndikuyitana olemekezeka Dr. George Chaponda amene ndi mtsogoleri wa phungu kumbali yotsutsa boma Nyumba ya Malamulo. Olemekezeka Mai Catherine Gotani Hara MP, Speaker wa Nyumba ya Malamulo. Olemekezeka Bambo Madaliso Kazombo MP, olemekezeka Bambo Madaliso Kazombo MP, woyamba wachibwiri wa Speaker wa Nyumba ya Malamulo. Olemekezeka Mai Wezi Malonda, oyimirira nkulu wa mabwalo amilandu Malawi muno. Olemekezeka Honorable Chimwendo Banda, Leader of the House, ma commissioner aku Nyumba ya Malamulo. Olemekezeka nduna zonse za boma ndi achiwiri kwa nduna komanso aphungu onse a Nyumba ya Malamulo omwe tinawo pano. Olemekezeka andaila onani, phungu wa ku Nyumba ya Malamulo oyimirira dera lakumwera mboma lino la Dedza, Dr. Maywell Sitsi oyimirira mlembi wankulu mu ofesi ya President ndi nduna, Mai Fiona Kalemba kalali wankulu wa ku Nyumba ya Malamulo ndi onse ogwira ntchito ku Nyumba ya Malamulo. Bambo Thomas Chibwenembe, bwana nkumba wa boma la Dedza, ndi onse ogwira nawo ntchito ku council. Gogo chalo cha umani mafumu onse amene muli pano, aphunzitsi onse ndi ana skulu muli pano, alendo onse olemekezeka muli pano, amayi ndi abambo, anyamata ndi asikana. Moni onse. Poyambirira
poyambirira olemekezeka Speaker, ndili wokondwa pokhala nawo pamwambo wosayiwalikawu omwe taona msonkhano woyamba wa aphungu a nyumba ya malamulo kuchokera kunja kwa nyumba ya malamulo. Ine ndili wokondwa kwambiri chifukwa pamene ndinaline nduna ya local government zaka 5 tinachita choyamba chitukuko chimene mukuchiona apa. Choncho kubweranso pamenepa ndikuti Parliament yachita ganizo labwino, ndipo ndithokoze kwambiri a Speaker poganizira zimenezi. Mzimu wa Professor Bingu wa Mtarika amene anachitisa zimenezi nthawi imeneyo usemtende. Mwambo usi chipambano cha nyumba ya malamulo yokhayi, koma ndi chipambanonso cha Amalawi onse. Ndipo tifuna kuti zinthu zimene zisamangochitikira mbali imodzi, koma kenako tizapite kumpoto, kenako tizapite kumwera, kenako tizapitenso ku east, konse ndiye kunena kuti demokrasi ikuyenda. Komanso chimene chidasonyeka umboni wakuzipereka kwathu kuti ntchito za boma zikhale zoonekeratu, zofikirika, mosavuta, komanso zomvera anthu omwe timawayimira. Masiku ambiri anthu amaganiza kuti anthu Parliament kapena samagwira ntchito amangokangata nkokha, koma apa ndi chisimikizo kuti timagwira ntchito imodzi kuthandiza dziko lathu la Malawi. Pobweretsa nyumba yathu ya malamulo kwa anthu, tatengaponso gawo lofunikira kwambiri lofuna kuonesa ndondomeko za mmene ziganizo zina zimapangidwa kwa Malawi eni ake amenenso amakhala okhuzidwa ndi ziganizo zimenezi. Olemekezeka Speaker, kawiri timanena kuti liwu loti demokrasi silithandauza kuponya voti kamodzi pa zaka zisanu zimene tikuwauza anthu onse kuti nthawi yache yochita registration ndino, koma limathandauza chikhalidwe chokhazikika chogwirira ntchito limodzi. Patula kupereka mwayi kwa nzika za ndera lino, mwambo waperekanso mwayi kwa Malawi wonse kuti azionere okha momwe nyumba ya malamulo imagwirira ntchito. Komanso wapereka mpata kwa Malawi oonera zokambirana za aphungu zomwe zimathandizira kupanga malamulo ndi ndondomeko zoyendesera dziko lino. Ndizoona timakangana monga mumaona mmenemu, koma tikamakangana ndiye zimene timaganizira zinthu zabwino za dziko lino. Mkumano uwapereka mwayi wapadera kwa anthu ochuluka kuti athe kuonera maso ni maso mmene aphungu amakambirana nyumba ya malamulo, komanso mmene nyumbayi imagwirira ntchito zake. Mundilole ndithokoze anthu onse amene abwera pa mkumano uno potilandira ni manja awiri, komanso potenga kugawo pa zokambirana zathuzi. Malingaliro anu ndi nkhawa zanu ndi zomwe zimatipangisa kuti tigwire ntchito molimbika, komanso mwanzeru kuti titukule dziko la Malawi. Mundilole nithokozenso aphungu aku nyumba ya malamulo anzanga chifukwa chozipereka komanso kutenga nawo gawo pa mwambowu. Lerotu taonesa kuti nyumba ya malamulo sili kutali ndi anthu, koma ndi ya anthu onse, ndipo ikuyenera kukhala pafupi nawo. Kupyolera mkupezeka kwanu pa msonkhano uno komanso mkuzipereka kwanu pa zokambirana, taonesa kuti ndife okonzeka kumvesera,
kambirana ndi kuchita zinthu mokomera amalawi onse. Pomaliza mundilole ndisindike mawu amene ananena kale anzanga kuti mkumano wotere usatere pompa. Mungananena kale ndi pempho langa kuti tipitirize kufikisa nyumba ya malamulo kufupi ndi anthu onse. Ndi cholinga choti amalawi ena ake azimva kuti liwu lawo limagwirisidwa ntchito pa zisankho zomwe zimakhuza mioyo yawo. Tiye tipitirize kubweresa nzeru zatsopano kufikira Malawi ndi cholinga choti demokrasi yathu ikhale yokomera tonse. Ndithokozenso anthu akuno kudeza ndi MP wawo amene timakangana mu Parliament koma lero yaye tili limodzi. Timakangana zosambeka. Ndithokozenso anthu akuno kudeza ndi MP kamba kozipereka komanso kukangalika kwanu kuti mwambo wotere umenenso uli woyamba mdziko lino kuti uchitire kuno. Mundilolenso ndithokoze aphungu anzanga mungananena kale akunyumba ya malamulo inuyo, aspikira anthu ni makomishona a nyumba ya malamulo popereka ganizo lapamwambali. Olemekezeka spika, usogoleri wanu wapereka upangiri wapamwamba. Onesesa kuti nkumana ukhale pa mtengo wapatali. Tizakhala tikukumbukira za mwambo umene wachitika lero mpaka kale kale. Choncho ndi pempho langa kuti zoterezi monga nanena kale zichitikanso mzigawo zonse za dziko lino. Tonse pamodzi tingathe kupitisa patsogolo demokrasi komanso dziko lathu. Ndi mwawu awa Mungu akudaliseni. Zikomo. 50 years outside from Malawi. Manja mwaomo amenewo analolemekezeka Dr. George Chaponda amene ndi leader of opposition. Atsindika ndithu kufunika kwa msonkhano umene wachitika lero pano pa Dedza Stadium kuti kunali kofunikira ndithu kuti anthu amboma lino la Dedza aone mmene aphungu amachitira zokambirana zawo. Zikomo kwambiri olemekezeka. Olemekezeka speaker, mundilole nthawi ino nditane mtsogoleri wona zokambirana nyumba ya malamulo olemekezeka Bambo Richard Chimweno Banda. Madam Catherine Kotan Hara, Speaker na nyumba ya malamulo, Honorable Madalitso Kazombo, wachiwiri wa Speaker wa nyumba ya malamulo, Ntiuna Zaboma zonse, Honorable George Chaponda, amene muli mtsogoleri wotsutsa boma, a commissioners zonse nyumba muno, in particular Honorable Lian Patel, who's also the president of UDF. Zasin Howard, Jabuno, former president of UDF. Zikoma kwambiri. Olemu machia zonse amagomiti. Olemu afumu watu achaua. Komanso mafumu onse aminali bano. Tibeleke olemu kwa nonse. Komanso Madam Speaker, olemu upite kwa na skulu wochiluka amene adzamvera Parliament masana wanu. Ndi mawu ochepa ndofuna ndigwirizane ndi anzanga amene ankhula kale. Choyamba kuthokozani Madam Speaker komanso Commission onse, Madam COP
nonso ogwira ntchito ku parliament komanso kuno kwa DC atisi achigwenembe pokonza mwambo oterewu wapamwamba. Mulungu akudalitseni. Madam Speaker, mawu anga potha kuthokoza ndifuna ndiwayamikirenso Honorable Ishmael Onani amene tikachoka pano atikonzeranso khangati chakudya sangangotisiyasiya sangoti puludzi kwa puludzi osatipatsa mmemo. Ndikuthokozeni Honorable Ishmael. Aponso pali makansala Madam Speaker, acheya council so ali pamenepo. Tithokoze nonse ifa chobwera kwa ife tikunyamika Madam Speaker fankoyambadi kuti parliament ibwere idzakhale kunja kuno. Koma ndimafuna ndigwirizane ndi amfumu athu achayima kunena kuti chauma kunena kuti Madam Speaker tatsala tokha tsopano mwina ndi ku Zambia kapena ku Zimbabwe, koma anzathu akugwiritsa ntchito ziyankhulo zawo parliament. South Africa akugwiritsa ntchito ziyankhulo zawo, ku Lesotho ziyankhulo zawo, ku Botswana ziyankhulo zawo. Ifeyo tikhanga tili mu goli la ukapolo lomankhula chizungu pamene tingathe kumayankhulana chichewa nkumavana kuti mwina anthu amene timatumikira adzitsanso kumvetsa bwino. Sikuti anthu osangamve chizungu, koma tikukhulupirira kuti pali zinthu zina zimene zingamayankhulidwe mofulumira atati kumvana mu chiyankhulo chathu. Mwa ichi ifeyo ngati aphungu titengepo gawo ndi kudzavomereza kusintha kwa lamulo limeneli kunena kuti tisitha kuyankhulana mchiyankhulo chathu kachiyawo kachitumbuka kachinkhonde, koma zidzathandiza kwambiri kuna kuti Amalawi tizimvana mwachangu. Madam Speaker, ena angathe kukana, koma kunena zoona mukapita kumayiko akunja kandi ku German kandi kuti amankhula chiyankhulo chawo, koma ifeyo tisamangike kwambiri ndi chiyankhulo cha chizungu. Sikuti ndi choyipa, chizungu chabwino, koma chisakhale chotimanga monga amene adandaulira amfumu athu achauma. Amfumu ayimira Amalawi ambiri amene amalakalaka zimene zitachitika. Madam, pomaliza ndimafuna ndineneko mawu amodzi andale. Mawu awasowawa yayi. Mabwera kuno ndikudedza choyamba mukamapita aphungu muonetsetse mwagulako mbatatesi, anyezi, kabichi pobwerera kuti Amalawi akudedza amve. Gulu achina na malumba lonse lithokoze kuti inuyo mwagulako katundu wawo kuno. Mawu ena ndionena kuti aphungu ndikuwuzeni kuti ngati phungu zanu alipo ambiri amakalaka atakhala phungu. Kukhala phungu ndi chinthu cha mtengo wapatali. Kwa amene analuzapo ndikukafunanso kubwererapo akathe kutifotokozera kuwawa kukhala kunja kwa parliament. Akomishona Mbande, komishona Patero angathe kufotokoza kuti kukhala kunja kwa parliament nkowawa kwenikweni udakhala kuti ukufuna udakhala mu parliament. Tilimbikitsane, siningachite reflector speaker iwe. Tilimbikitsane kuti tonse tikabwerenso pamene tikugwirizana ndi Honorable Ishmael Onani kuti tonse tikabwera ndikulimbikitseni kuti aliyense akagwire ntchito. Pano pato aphungu kunamizira kuti ndalama kumudzi kulibe sizoonayi. Pano pa boma likupatsani ndalama. Chabwino ndalama sizikwana, koma 200 million ija kupatsana chakwera ichi ndiyo chulukapo. Mukationetsa ntchito zake chaka cha 2027 tingati kuzakuonjezeraniso ina. Mutationetsa kuti mukulimbikira. Ena atu apa mwamanga ma police unit ndi CDF, ena mwamanga ma ADMAC ndi CDF, ena mwamanga ma bridge ndi CDF. De CDF ija ingate kuthandizani kuti mbwereso. Nthawi yatha pomaliza boka ka game kamodzi koma nkona azatu ADBB chonde tiye tikacheche kumpumulo wa bata. Ambuya kudalitseni zikoma kwambiri.
manja mwalida tiyeni taombere manja olemekezeka ambo Richard Chimwendo Banda amene ndi mtsogoleri wa phungu, mtsogoleri wona zokambirana nyumba ya malamulo. Amayi ndi abambo, mundilole tsopano nthawi ino ndayitane olemekezeka a speaker a nyumba ya malamulo, Mayi Catherine Kotani Hara, kuti atilankhule. Olemekezeka bambo Madalitso Kazombo MP wachiwiri woyamba wa speaker wa nyumba ya malamulo. Olemekezeka a leader a nyumba ya malamulo amene swala nduna local government Honorable Richard Chimwendo Banda. Olemekezeka a leader a opposition Dr. George Chaponda. Makomishona a ku nyumba ya malamulo muli pano. Olemekezena nduna zonse za boma zafika pano. Macheya amakomiti onse a Parliament muli pano. Olemekezeka aphungu onse a ku nyumba ya malamulo muli pano. Komanso koposaposa olemekezeka Ndaira Onani amene ali phungu wa nyumba ya malamulo oyimirira dera la kumwera mboma lino la Dedza ndi aphungu onse a Dedza amene muli pano. Dr. Maxwell Tsitsi oyimirira mlembi wamkulu wa ofesi ya president ndi nduna. Mayi Fiona Kalemba mlaliki wamkulu wa nyumba ya malamulo. Bambo Thomas Chigwenembe a DC a boma lino la Dedza. Anzathu amene akutithandiza a DI muli pano. A chair a council muli pano. Gogo Chalo Chauma ndi mafumu onse amene muli pano. Olemekezeka alendo onse koma anzathu a media komanso moposaposa ana skulu anzathu amene abwera pano, amayi ndi abambo. Choyamba ine ndikuthokoza kwambiri chifukwa chobwera kudzakhala nafe pa tsiku lofunikira ngati ili, chifukwa chinthu chimene chapangika lerochi ndikoyamba ku nyumba ya malamulo kubwera ndikukhala ndi zokambirana zathu kunja kwa nyumba ya malamulo. Ife ngati Parliament mu strategic plan yathu tinayika kuti tikuyenera kumakhala kufupi ndi anthu. Strategic plan yathu ndi ya 5 years. And china chimene tinayika kuti tionetse kuti tifuna kukhala kufupi ndi anthu ndikumaonetsetsa kuti mwina pa chaka tizitha kubwera kukhala ndi Parliament kunja kwa nyumba ya malamulo. Komanso tizatha kuwapatsa anthu mpata ofunsa mafunso. Pano tinali ndi Parliamentary week. Tizifuna anthu a Malawi azitha kukhala ndi mwayi obwera ku Parliament nkutifunsa kodi izi zimapangiranji ku Parliament, kodi apa mukatere malamulo amayenda bwanji, kodi malamulo biru kuti kasanduke lamulo zimayenda bwanji. Chifukwa tufuna anthu amene timawayimirira ife a Malawi azidziwa zimene nyumba yawo ya malamulo imapanga. Nde ndikuthokozeni kwambiri one amene mwatithandizira kuti zimene zizitheke. A DI ndi mapartners UNDP ndi ena ambiri. A clerk a nyumba ya malamulo mwagwira ntchito kwambiri. A DC athu mwagwira ntchito. Komanso moposaposa a mfumu chifukwa inuyo amene tamwabwerera pano mwayimirira onse amene mwasiya kumudzi. Tathokoza kwambiri mafumu chifukwa chobwera. Ndipo zimene mwanena zokhuza chiyankhulidwe ndi zimene timafuna kuti mudzitipatsa feedback ngati nyumba ya malamulo kutsogoloko muzinena ndithu, chifukwa chizithandiza kuti tizitha kusintha kagwiritsidwe ntchito ka zimene timakhala nazo ku Parliament. Cholinga tizikupangani save inuyo a Malawi, chifukwa ife ndikongokuyimirira chabe. Kukanakhala kotheka bwezi tonse tikumalowa nyumba ya malamulo koma poti sizingatheke mmatisankha ife kuti tidzakuyimirireni. That's why tifuna kuti tizikupatsani mpata oti mudzitha kuyankhula komanso kukhala ndi mwayi oyankhula ndi aphungu anu pafupi mchaka tinapanga mwambo ngati umenewo. Nde ndikuthokozeni kwambiri mafumu ndi ena onse amene mabwera aziphunzitsi komanso ma MP amene ndikudziwa ma MP ena mukudziwa kuli kalembera ena atangwanika kwambiri ndi kalembera bwezi mwina aliyense atafunitsitsa kuti akhale pano chifukwa mwambo umene aliyense unamukomera ndithu. Nde ndikuthokozeni ma MP
chifukwa chakubwera mwa unyinji mene mwabwerera lerolo. Ife ngati nyumba ya malamulo, nyumba yathu ndiyotsegula, tikufuna mudzibwera musasire pompa. Ena ku parliament amaopa kubwera amaganiza kuti timakaniza. Nyumba ya malamulo ndi yanu, mudzibwera kudzamvetsera tikatsegula parliament kumadzafusa mafuso ndi zololedwa ndithu, chifukwa tifuna kuti inuyo parliament ikukhalireni kufupi. Ife ngati amene timakuyimirirani tifuna tidzikukhalirani pafupi. Ndikupempheni aphungu tisanapite tiyesetse kuti ticheze nawo ana skulu ali pafupiyo, chifukwa mawa tidzapanganso speaker wina pamenepo, tidzapanga nduna ina pamenepo, tidzapanga leader of opposition wina, tidzapanga na malomba wina kuchokera mwa ana amene tipanga interact pano. Salambula naiwalanso akuti adausi asalambula apatero osewa ali kutiko ali kumeneko. Ndeti yonetsetse kuti tipange nawo interact. Panopa amanjanso akuti ali pomwepo. Kaya mwawo anso alimo sindikudziwa. Ansaka mwanaveka osewa ali patipo akupezeka kumeneko. Ife tikamakhala tikumapanga nawo interact, tikuwapangitsa ubongo wawo aziganiza kuti patsogolo naneso ndingathodza khala George Chaponda, naneso ndingathodza khala Chambula Nyina, naneso ndingathodza khala Onabojia. Tikufuna zimene Onabo Ganda naonso ati alipo ena angathodza khala ngati Onabo Ganda. Ndendi enaso ngati Kamacheni, Onabo Minister of Mine aku Central Kota Central osewa alipo kumeneko. Ndendi kupempheni tisanapite ka 2 minutes kokha ticheze nawo anawa, ticheze nawo akulu cholinga tufuna tidzapanga motivate kuti nawonso pamawa adzathe kutenga mipando imene tikusunga ino. Chomaliza ndikuthokozeni anzathu aku media, tikanangobwera tokha kuno inosabwera kunjako sakanamva. Ndakuthokozani kwambiri mwabwera mwa unyinji. Ife tufuna kuti inu ndi parliament tizikhala pa ubale, chifukwa inu ndichoyankhulira cha Malawi. Ifeso ndichoyankhulira cha Malawi. Ndetapeza nawo yankhulira Malawi tokha. Ndeti kufunika inu ndi ife tizikhala pa same wavelength. Tizitha kumvetsetsana malamulo athu a parliament. Kodi speaker amuthamangitsiranji wakuti kuti atuluke zimakhala bwanji? Kodi ifo chana speaker amukaniza wakuti kuti afuse fuso? Zimene zija zitithandiza kuti ubale pakati pa parliament ndi nyumba zofalitsa nkhani ukhale abwino, komanso amene amatimvera adzitha kulondola parliament mosavuta. Womalizira ndikuthokozeni kwambiri nonse chifukwa chobwera. Ndikupempheni kuti muyende bwino. A leader of opposition munafunsa kuti izizi tidzipanga annually. Iyi ndeti yesetsa panopa izi mu budget mwathu chaka chino munalibemo kwenikweni. Tachita kupempha ma partners amene atithandiza, koma ndi chikhulupiriro kuti tizika mu budget yathu kuti chaka chilichonse tizitha kukhala ndi open week ngati imeneyo. Komanso tizisintha sikuti tingakhale kuyika chigawo pano papati kanali koyamba tinaona kuti tipangirekaye kufupi. Next tipita kumwera, tipita kumpoto, tidzapita ku Eastern region. Chifukwa tudzoti tosefe tukabweraso nde maplani tikupangiratu sichoncho. Okuti tikamadzabweraso tidzapita kumwera, tidzapita ku Eastern region, kumpoto ndi kwina koseko. Chifukwa parliament ndi ya Malawi kuyambira ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Zimenezo maplani zilimo kale. Chifukwa chimene tikufuna parliament iwafikire anthu. Anzathu aku judiciary amakhala ndi makhoti pafupi, amayiona khoti fuka magistrate court ili pafupi. Anzathu aku executive ali ndi ma DC amayiona boma pafupi. Koma ife ngati parliament tiyeni tiafikire anthu. Ndikuthokozeni kwambiri nonse chifukwa chobwera, komanso ndikufunireni kuyenda kwabwino. Magogo athu mafumu zikomo kwambiri mwayi oti mujambulitse ndi ana anu mafumu ulipo. Tima ndithu mafumu tijambulitse nanu kuti mawa mudzathe kukumbukira kuti munakumana ndi ananu akunyumba ya malamulo. Komalizanso a MP aonani zikomo kwambiri ndi ma MP onse adedza chifukwa choti panga host zikomo. Malamulo Mai Catherine Gotani Hara kumaliza mkumano umene unachitika pano pa bwalo la zamasewero ladedza, mkumano wotengera nyumba ya malamulo kwa anthu ngati mbali imodzi ya sabata ya nyumba ya malamulo. Sabata imeneyi idayamba ndithu lolemba ndi panachitika zinthu zosiyana-siyana ndipo ipitirire mpaka na mawa lachisanu pamene ndithu pachitikenso zochitika zina. Pano
panachitika zinthu zambiri. Nyumba ya malamulo yakumana ndithu kuno kudedza koyamba kukumana kunja kwa nyumba ya malamulo chiyambire ndithu nyumba ya malamulo imeneyi. Lero yakumana ndithu pabwalo. Nthawi zambiri imakumana mu nyumba ya malamulo, koma lero yakumana ndithu pabwalo. Ndi panabwera ndithu anthu osiyanasiyana pamenepa. Anthu ambiri ndiso akhala akuthirapo ndemanga zawo zosiyanasiyana. Anthunso aona okha amene umayakira moto nyumba ya malamulo. Tifotokoze pano kunena kuti lero nyumba ya malamulo iyi ndithu munayaka moto chifukwa aphungu ndithu anabwera ndithu atakonzeka. Pakadali pano chimene chikuchitika panepa ndichokuti aphungu a nyumba ya malamulo ndi akuluakulu ena amene anafika pamalo pano akutoletsa chithunzi kuti aidza kumbukira popeza mwambo umenewu ndi wosayiwalika. Ndiye kuchokera kuno ku bwalo la zamasewero la Dedza mu boma la Dedza tikubwezereni ku nyumba yolutsira mawu kujina ikona mu mzinda wa Blantyre. Today's The Daily Times newspaper. What about yesterday's? Visit www.times.mw/e-edition and subscribe to E-Times, the electronic version of the Daily Times, Malawi News, and the Sunday Times. Access your electronic copy from anywhere using your electronic gadget. Access news at 1,000 kwacha per day. Access previous editions of news copies. Pay using credit or debit card or mobile money to get instant access. E-Times, it's about time. Excellent customer service is our goal. Contact Customer Experience Center for inquiries, complaints, booking of adverts and other services.